Wewe wapush kwenda nyuma. Dress up mkisonga nyuma kidogo. Good. Dress up. I think that is nice. Nyinyi ama wewe ndio unaomba ndio sababu. Unajua ndio wewe ndio tunafanya kipindi na wewe, si ndio? Good. Nafanya kipindi na yeye leo. As we do that, tunaenda tu kasi as everything is supposed to be. Yeah. Umepata? Advent. Sema wama type Advent. Advent man. Wrong. Tunaanza. Kila mtu akiwa amesmile. Aende tuende. Tazama naja upesi na ujira wangu mkononi. Nitamlipa kila mtu kadri alivyofanya kazi. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Tazama naja upesi na ujira wangu mkononi. Nitamlipa kila mtu kadri alivyofanya kazi. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yesu yu aja, amemaliza kutengeneza patakatifu Yerusalemu kwa wateule walioshinda. Fanya ima usikosekane pale tukikanyaga kama washindi wa dhambi. Yesu yu aja, amemaliza kutengeneza patakatifu Yerusalemu kwa wateule walioshinda. Fanya ima usikosekane pale tukikanyaga kama washindi wa dhambi. Wasifuao nguo zao katika damu ya mwana-kondoo, wana nafasi ya kuyala matunda ya mti ule. Kwenye mji huo watakatifu watafurahia. Heri wasifuao nguo zao katika damu ya mwana-kondoo, wana nafasi ya kuyala matunda ya mti ule. Kwenye mji huo watakatifu watafurahia. Yesu yu aja, amemaliza kutengeneza patakatifu Yerusalemu kwa wateule walioshinda. Fanya ima usikosekane pale tukikanyaga kama washindi wa dhambi. Yesu yu aja, amemaliza kutengeneza patakatifu Yerusalemu kwa wateule walioshinda. Fanya ima usikosekane pale tukikanyaga kama washindi wa dhambi.
usikosekane pale pale, tukikanyaga kama washindi wa dhambi. Yesu yu aja, Yesu yu aja, amemaliza kutengeneza patakatifu Yerusalemi kwa wateule walioshinda. Fanya hima usikosekane pale pale, tukikanyaga kama washindi wa dhambi. Rasmi kwamba tuko katika mandhari haya safi, na wakati huu asubuhi hii Sabato njema tunapoanza msururu wa vipindi vyetu katika Sabato hii takatifu, popote ulipo na kualika ili tuweze kuenda pamoja mpaka wakati tutakapokuwa tunamaliza. Hii ni Iseseni kwa Sabato, nami ni mtayarishi wa kipindi hiki, na kualika kwamba tuende wote pamoja mpaka wakati ule ambapo tutakuwa tunamaliza. Popote ulipo mpenzi mtazamaji, karibu tena sana. Wakati huu ni kwamba 0712921187 ndio utakapokuwa unapitisha ujumbe wako. Gatembe FM ndipo utakapotupata katika mtandao wetu wa Facebook, Gatembe Television au Gatembe TV, na FM ndio mtandao wetu wa YouTube. Tupata moja kwa moja, ndika ujumbe wako pale, sisi tutakuwa tunacheza kama sisi. Aliye nyuma ya kamera anaitwa Josephat Sungura na Wilfred Matundura. Pande ule mwingine wa studio anaitwa Avira Kalili, ndiye atakayekuwa. Mimi ni mtayarishi wa kipindi hiki, niite the best bride in town Katenok. Wanavyosema wenye mantiki vinywani kwamba hapa hatusaswi, hatuachwi. Ndio sababu tunakuambia tutaenda na wewe mpaka wakati tutakapokuwa tunamaliza. Wana hawa na binti hao wako hapo kwa sababu yako wewe. Smile. Smile baba. Smile. Mwenyeji wetu ndiye atakapokuwa anatualika, na wakati huo napomwalika kwamba mwalimu wetu Mr. Nyauma will be here. Mtangazaji mwenza wa skuli hii, msichana wangu mdogo njo. Unajua sasa watu wanaanza kupiga luku luku maze. Ndio tunakaa tunaenda na sisi tucheze kama sisi. Ndio huyu ndiye atakayekuwa watatujulisha ni akina nani, na zaidi hapo tutakapokuwa tunaomba tukua tutaenda tu pamoja. Noko tebanga nandonse sole era singin jotere skuru kwa katukwa nige Swahili kenge nige sunge kenge asingin jo ya bana ba ona dio kumanyenga ekerwa kanita school fees mbali gocha kaga bana bachake kora ngeke nyamerondo ke tintolieli nina nini boss ene skuru sababu kwa nige sunge kia nige Swahili kia na nyini kigusie kia, and then we have those people. Wapi ile Masai yangu? Masai ilikuwa somewhere hapo. Wapi ile Masai? Agote. Goda. Ndio yako hapa. Okay, huyu tu ametosha, itakuwa iko sawa. Enda soba. Eba. Ebo leng. Kirage subat. Kwa igure na kitoka na sasa. Utatuombea Kimasai? Utaweza mwe ni Gen Z? Utatuombea Kimasai? Hautaweza? Okay. That is all we do. Bila tunaanza takuwa na kuletea kwamba vile walivyo. Wacha binti ambaye tutakuwa ni mtangazaji anajulisha yeye ni nani, yeye ndio tutakuwa tunashirikiana siku hii. Happy Sabbath. Happy day. My name is Chanel Mokua. We're going to host. We welcome you all to Bangwanta Secondary School. May you be blessed through us. Let's pray. Our mighty everlasting Father above, we welcome you and worship your glory, King of glory. As we are going to start our Sabbath, may you be with us. The programs, may you start with us, continue with us, and when we end, we'll worship and praise you. I pray in Jesus' name and believe. Thank you. Jina lako la Kimasai?
Happy Sabbath. Happy day. My name is Love Natumoi. Tumoi means what? Natumoi inamaanisha meeting. Tumemeet. Thank you. Natumoi yote mahali mlipo. Natumoi, si ndio? Naambia tuna meet, si ndio? Thank you because of that. Wacha nilete mwalimu ambaye atatualika tuanze mipango yetu ya siku hii. Thank you mwalimu. Thank you very much, Mr. Mukate. I want to say that this is a big day, and you can see it. Mr. Dennis, I don't know where you are. He was the author of organizer of this program. Mr. Dennis Morara, wherever you are, please come forward. So on behalf of the principal, Mr. Richard Mwanja, the chairman, Dr. Evans Nyamwaka, our deputy who is on the way, Dr. Alfred Nyamwange. I want to welcome Getembe TV and whoever is watching that welcome this Ibongonta and feel at the feet of Jesus. We thank you, Getembe TV, for coming. We have, you have been our support, our pillar, and I hope going forward we shall be working together in partnership so that Bongonta can go far. Our students, I know you are prepared. Many of you come from different counties. We have students from around 11 counties. And this is a national school. Whoever is watching, please, your kids are safe. Bring us more kids so that we can shape their destiny and future. With that, I say welcome. Let us worship together and let us be people of integrity. Let us work together as we worship together. And I know God will provide us our desires and everything that we need in life. Thank you very much, Mr. Mukate. You have always been our pillar, as I said. You have always been coming around. You have always shared. We have always shared so many things. Welcome and feel at your home, school, and everything. Thank you very much. Thank you so much because of that. Deborah Nyaboke, all the way from United States of America. As she says that I'm in here and I want to make sure that everything is okay. Say hi to my girls and boys. Hi. That is from United States of America, man. Thank you because of it. Ruben Nyagancha, Irene Kemonto, Dres Mam Kemonto, Deborah Nyaboke, St. Catherine Academy, Mwalimu Elijah Ochenge, Chantikem Rhoda Ruth. This is from Jeddah, that is Gulf. And then Frederick Ogembo, Mochkoro, Wediviria, Diababa, Isaac Ogara from Morocco. Teresa Kemonto, Grace Ombati, Onsarigo Edwin Machabe, Bonventure Mobisa, Jeria from Manama, Bahrain. Those are among the few as we start this. Now we are doing it. DJ wetu anaitwa nani? Esbon Nyamai. Nyamai? Ondieki. Weni lawyer, sawa. Hivyo ndio wanasema. So tunaanza kukapiga tukienda, si ndio? Boss, cheza uone. Boss. Kazi bure na asipolinda mji au lindae akesha bure. Kazi yenu ni bure sana. Mnaamka mapema mwakawia kulala mwakula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake kweli usingizi. Bwana asipojenga nyumba wajengao wafanya kazi bure na asipolinda mji au lindae
Mnaamka mapema mwakawia kulala mwakula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake kweli usingizi. Tazama wanani urithi wa Bwana, uzao wa tumboni thawabu. Kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu alijazaye podo lake, hivyo hataona aibu. Tazama wanani urithi wa Bwana, uzao wa tumboni thawabu. You line yourself here, choir. Mass choir. Ndivyo walivyo wana wa ujanani. Mass choir. Mtu alijazaye podo lake, hivyo hataona aibu. Yatupasa sasa tumuite Bwana atamalaki nyumba zetu, maana bila yeye mle bomani kweli sisi bure. Ndugu yangu fanya matutumilio, nguvu zake boma lako litaweza kusimama. Yatupasa sasa tumuite Bwana atamalaki nyumba zetu, ndugu yangu fanya matutumilio, umkaribishe Yesu bopani, kwa nguvu zake boma lako litaweza kusimama imara. Tazama wanani urithi wa Bwana, uzao wa tumboni thawabu. Kama mishale alivyo wana wa ujanani. Heri mtu alijazaye podo, hivyo hataona aibu. Tazama wanani urithi wa Bwana, uzao wa tumboni thawabu. Kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu alijazaye podo lake, hivyo hataona aibu. Tazama wana kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu alijazaye podo lake, hivyo hataona aibu. Tazama wanani urithi wa Bwana, uzao wa tumboni thawabu. Kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu alijazaye podo lake, hivyo hataona aibu. Tazama wanani urithi wa Bwana, uzao wa tumboni thawabu. Kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu alijazaye podo lake, hivyo hataona aibu.
Tutakaposhinda vita vya dunia, shida zote tutasahau. Tutaingia jiji lile la mbinguni. Mashujaa bali mashujaa, tutaurithi Yerusalemi. Mashujaa bali mashujaa, tutaurithi Yerusalemi. Tutakaposhinda vita vya dunia, shida zote tutasahau. Tutaingia jiji lile la mbinguni. Mashujaa bali mashujaa, tutaurithi Yerusalemi. Mashujaa bali mashujaa, tutaurithi Yerusalemi. Mji ule Yerusalemu ni mji wa washindi. Tutaimba, tutaruka, ni raha tele. Tutaimba, tutaruka, ni raha kweli. Ya Bwana wangu mimi ninaomba, nisikose pale. Ya Bwana wangu mimi ninaomba, nisikose pale. Mji ule Yerusalemu ni mji wa washindi. Tutaimba, Form 4 CP. ni raha tele. Tutaimba, tutaruka, ni raha kweli. Ya Bwana wangu mimi ninaomba, nisikose pale. Ya Bwana wangu mimi ninaomba, nisikose. Tutakaposhinda vita vya dunia, shida zote tutasahau. Tutaingia jiji lile la mbinguni. Mashujaa bali mashujaa, tutaurithi Yerusalemi. Mashujaa bali mashujaa, tutaurithi Yerusalemi. Tutakaposhinda vita vya dunia, shida zote tutasahau. Tutaingia jiji lile la mbinguni. Mashujaa bali mashujaa, tutaurithi Yerusalemi. Mashujaa bali mashujaa, tutaurithi Yerusalemi. Tutakaposhinda vita vya dunia, shida zote tutasahau. Tutaingia jiji lile la mbinguni. Mashujaa bali mashujaa, tutaurithi Yerusalemi. Mashujaa bali mashujaa, tutaurithi Yerusalemi. Tutakaposhinda vita vya Form 4 CP. shida zote tutasahau. They should be behind them. Tutaingia jiji lile la mbinguni. Mashujaa bali mashujaa, tutaurithi Yerusalemi. Mashujaa bali mashujaa, tutaurithi Yerusalemi. Tutakaposhinda vita vya dunia, shida zote tutasahau.
Hallelujah. Thank you because of that. As from 4CP, as they are coming in, 4CP, if they are not there, I'll give another choir. Atuna muda tafadhali. When I call for a choir, songa nyuma kidogo. I think it's in order. When I call a choir, inakuwa iko hapo. Songa nyuma kidogo. As we do that, thank you, Kalens Omomba. As you're doing that, sijasema mpige kelele tafadhali. Thank you. Those who are watching us from wherever you're watching us, 0712921187 is the number to give us a text on Getembe FM. That is our Facebook account. And then Getembe TV and FM is our YouTube account. Tunacheza kama sisi. As we do that, tuko katika skuli ya upili ya Bongomta, Nyaribari Masaba, the far end. We are bordering some 3 counties, and then tutakuwa tunakufahamisha as we do that, all of them as we are here. Tunaendelea kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Ruben Nyaganje kura sauti mugirango maati na oturega. Kwani abantu baitu. Irene Kemunto from Beirut. Thank you. And then Roboti Nyatieko niko ndani. Deborah Nyaboke, and then Eucalens from Minnesota, that is USA, as we are getting it. From 4CP, as they are doing that, I do not know the meaning of CP. CP ni kusema? Champions. Oh, champions. Inakaa vile mnakaa. So, see, we are the champions. Let me see the smile of the champions. And the smile of champions. Well, that is all in all. Cheza mziki baba, tukiwa hivyo tutakuwa tunasema tuko sawa. And then picha zote zinakuwa vizuri. Mtu anaitwa Jos Kaka. Anahakikisha kwamba tunaonekana vizuri. Na jamaa anaitwa Wilfred Matundra. Ndivyo mambo inavyokuwa. Mr. Nyauma on the ngwanelia bantu bane bonds, but they nawapenda. Hivyo vile kunavyoendelea. Then babu ate who is on duty. Mulisema anaitwa nani? Thank you. Cheza wimbo. Majeshi ya Farao toka nyuma yanatuandama kwa mbio sana, na mbele yetu Musa, wewe waona ni bahari kubwa. Kwa nini wewe ulitutoa mahali ambamo tulikuwa sawa, na hapa jangwani sisi twaangamia, hatuna mahali pa kutorokea? Afadhali ungetuacha tufie pale. Majeshi ya Farao toka nyuma yanatuandama kwa mbio sana, na mbele yetu Musa, wewe waona ni bahari kubwa. Kwa nini wewe ulitutoa mahali ambamo tulikuwa sawa, na hapa jangwani sisi twaangamia, hatuna mahali pa kutorokea? Afadhali ungetuacha tufie pale. Walinung'unika wana wa Mungu, wasijue mipango ya Mungu. Hivyo tulivyo twanung'unika, twatia shaka kwa Mungu, pasipokujua mipango yeye anayo kwa maisha yetu. Simama
simama kidete, subiri ahadi ya Bwana, yeye atatimiza. Walinung'unika wana wa Mungu, wasijue mipango ya Mungu. Ndivyo tulivyo, twanung'unika, twatia shaka kwa Mungu, pasipokujua mipango yeye anayo kwa maisha yetu. Simama kidete, subiri ahadi ya Bwana, yeye atatimiza. Ni mara ngapi wanung'unika wakati una changamoto maisha? Wapi prayer band? Usahau kwamba Mungu yupo nawe wakati wa shida. Muite naye yuko tayari takujibu maombi ya moyo wako, maana ameahidi kuwa nawe kila wakati katika maisha yako. Sife moyo, mtumaini wakati wote. Ni mara ngapi wanung'unika wakati una changamoto maishani? Wasahau kwamba Prayer band hawapo. nawe wakati wa shida. Kwaya Muite naye yuko tayari ya moyo wako, maana ameahidi kuwa nawe, mtumaini wakati wote. Walinung'unika wana wa Mungu, wasijue mipango ya Mungu. Ndivyo tulivyo, twatia shaka kwa Mungu, pasipokujua mipango yeye anayo kwa maisha yetu. Simama kidete, subiri ahadi ya Bwana. Nung'unika wana wa Mungu, wasijue mipango ya Mungu. Spiritual leader, kana hapa nyuma. Nung'unika, twatia shaka kwa Mungu, pasipokujua mipango yeye anayo kwa maisha yetu. Simama kidete, subiri ahadi ya Bwana, yeye Prayer band hawapo. atatimiza. Pole because of that. Tunaomba msamaha kwa sababu ya hilo. Au wanaitwa Form 4 Champions au championisi kama kwenu ni Kisii. Champions kama ni hivyo, kama wewe ni mzuri, lakini kama wewe ni Mkisii kati wanaitwa championisi. Thank you because of that. Getembe FM, that is our Facebook account. Sasa ni kwa esabatema sema kurasa skurega ya bongon tabna tagenda tu 1-on-1. Kwa hawapo pia. Ngoja kidogo. Sijasema mcheza. Sikiza. Hii ndio ya mwisho nawaambia. If you've heard the name of your choir, na wako stanza 2, nyinyi mtakuwa mko nyuma yao. That is when we know you're there. If you're not there and then uko hapo, ama si usimame hapa nyuma yangu. Kwa that is how you should be. Hii ni kwa hakuna kama wewe. Hivi panga tu hivi vile wako hapo. Saizi hatuimbi vile mnafikiria, tunaimba tukienda hivi tukibaki, wengine wakirudi nyuma. Wewe toka hapa, tunapanga line 2 hivi, nyinyi mtabaki hapo. Hallelujah. Thank you because of that. 0712921187 and we doing that. Eucalens, thank you baba. Niambia nisalimie watu wa Kiango wote. Faith Obaik, say Faith Obika. Niambia pia mimi nisalimie watu. Ruth Cosmas, thank you because you're watching us. Commissioner Lucy, thank you too because you are there. Edward Mageto wa Zuku, I know you'll be here in a short while. Matangazo haya yanakuja moja kwa moja, yamedhaminiwa na Zuku, mitambo ambayo ni ya kisasa. That is the dish and the decoders, zote vile zinavyokuwa.
Ambia mkate at least tuweka hivyo vizuri as we see what is happening from Ethiopia, Addis Ababa. And as all those happening, bila kila kitu inakuwa, nataka kusoma jumbe chache. That is Geoffrey Mamanyi Ochego from Bochura, Gekano, and all the border Bonsi P Bochura. Be blessed as we do that. Wote wanapoendelea na hakikisha kwamba Facebook pia nimezisoma. Kulenga namna chini data goche kuruga. Kwa wanapoimba smile. Aye, smile. Ndio smile. Nchi ile ya ahadi, Mungu wako kajidhihirisha, wewe ni muweza yote. Jehova Jireh, Adonai, mfalme wa wafalme, utukuzwe milele. Jehova Jireh, Adonai, mfalme wa wafalme, utukuzwe milele. Uliwaongoza wana Israeli, wakafika nchi ile ya ahadi. Mungu wako kajidhihirisha, wewe ni muweza yote. Jehova Jireh, Adonai, mfalme wa wafalme, utukuzwe milele. Jehova Jireh, Adonai, mfalme wa wafalme, utukuzwe milele. Utukuzwe Mungu Mwenyezi Muumba, maana umesikia ombi langu. Wewe ni nguvu yangu, tegemeo mimi sina mwingine. Pokea sifa, maana wewe ni muweza yote. Pokea sifa, maana wewe ni muweza yote. Utukuzwe Mungu Mwenyezi Muumba, maana umesikia ombi langu. Wewe ni nguvu yangu, tegemeo mimi sina mwingine. Pokea sifa, maana wewe ni muweza yote. Pokea sifa, maana wewe ni muweza yote. Sina mwingine. Pokea sifa, maana wewe ni muweza yote. Pokea sifa, maana wewe ni muweza yote. Utukuzwe Mungu Mwenyezi Muumba, maana umesikia ombi langu. Wewe ni nguvu yangu, tegemeo mimi sina mwingine. Pokea sifa, maana wewe ni muweza yote. Pokea sifa, maana wewe ni muweza yote. Utukuzwe Mungu Mwenyezi Muumba, maana umesikia ombi langu.
yote. Mtukuze Mungu Mwenyezi Muumba, maana umesikia ombi langu. Wewe ni nguvu yangu, tegemeo mimi sina mwingine. Pokea sifa, maana wewe ni muweza yote. Pokea sifa, maana wewe ni muweza yote. Pokea sifa maana wewe ni Mungu yote. Tunavyopata moja kwa moja matangazo haya kutoka skuli ya upili ya Bongonta, that is admin, hospital admin, Hema Hospital. John Kobira says, I'm watching you as I prepare to worship at Riamangeram Seventh-day Adventist. Greetings to all churches, Kiamukama Central District, and say hello to students. Hello. Okay, kumbe unajua Kizungu. Ngoja hivyo ndio tuone vile tunavyoenda. Now we are going to the next session. I want to invite Mwalimu. Mwalimu, please come. As wale ile team Sabbath School mnapoanza, I think this is the best place to stand. Hapa ndio mtakuwa. Vile nimesimama hivi. Team Sabbath School. Mko hapo? Wengine watakaa kwenda hapo. Hawa enda mkae huko. Enda mkae the other side. Hiyo wale wakuja hapo. They will be sitting here. As we do that, and Mwalimu will sikia is on duty bila anavyotuletea maneno haya moja kwa moja. And then Pius from Nairobi waambie watu wa Kisii, sisi Gatembe tuko mbele. Mwalimu. The Lord is good and all the time. Na tuombe as we shift to our Sabbath School. Tuombe. Thank you, Lord. Thank you for the care you've taken for us at this moment. As we're going to begin this Sabbath School and lesson discussion, we ask that we see light in you. Let your will be done. In Jesus' name we pray. Thank you. Douglas Abenga, the patron of Bongonta Secondary School. Thank you. Praise God. Praise God again. My name is Eugene, and I'm going to take you through introduction part. So our school captain, can you raise up and greet the congregants? Thank you. And the school guard. And the school head boy. So I'm going to give chance to this Sabbath school from my left-hand side. Happy Sabbath. Happy day. My name is Felix Sagana. I take you through opening prayer. Thank you. God is good and all the time. My name is Nemuel Monaya. I'm going to take you through opening song. If you are happy and you know, greet your friend. If you are happy and you know, greet your friend. If you are happy and you know, and you really want to show. If you are happy and you know, greet your friend. Stand firm, like Daniel. I'm Cynthia Kerubo. Max. Happy Sabbath. Happy day. I'm Nyachira Josephine Kivas.
Happy Sabbath. Happy day. I'm Deborah. Special item. Happy Sabbath. Happy day. It's nice to be in the house of the Lord. It's wonderful to be in the house of the Lord. It's na wana Shinel Mokua, mission reading. Happy Sabbath. Happy day. Nikano Star Kamanga. Closing prayer. Thank you to the Sabbath team. And my name was Eugene Otiso. I was taking you through the introduction part. Now I'm going to shift in another program. Happy Sabbath again. Happy day. Let's stand with our song, number 84. Song 84. Sweet Sabbath, good dear to me, the fairest palace dawn. My heart theater, sweet joy to thee, my own dear Sabbath, 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 blessed Om, Sabbath Om, blessed Om, my heart theater, joy to thee, my own dear Sabbath Om. Here first my willful wandering, here first I saw the better part and gained a Sabbaton, 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 blessed Om, Sabbaton, blessed Om, my heart theater, sweet loving voice, entreating of him, my only choice in this dear Sabbaton, 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 blessed Om, Sabbaton, blessed Om, my heart theater, sweet joy to thee, my own dear Sabbaton. Tunaweza kaa. Happy Sabbath again. Happy day. We are going to read from 21 verse 4. Nani amepata? Asema amen. Biblia inasema he will no more, neither shall be, neither there be mourning nor crying, nor pain and more, for the former things have passed away. Amen. Okay, I pardon. From the book of Revelation 21 verse 4, the Bible says, he will wipe from death, and the dead shall be mourning not anymore, for the former things have passed away. Amen. Happy Sabbath again. Happy day. Okay, we're going to read our mission reading, and the title says,
an impossible dream. We're going to read about a girl called Aggie. This girl, already she had finished school and she wanted to teach at an Adventist church, right? So years passed and Aggie intended Sima were short. Aggie longed for more. She prayed and added the Adventist International Institution of Advanced Studies, to her prayers. She learned it is offered a master's degree in education in the Philippines. Yani, alikuwa anataka kwenda abroad, but the problem was the institution that she wanted to study on, it was in the Philippines. She prayed for 10 years, but she seemed to see that her dreams were coming to be impossible. So she got a scholarship, and she was overjoyed when she knew that somehow my dreams will come to be possible one day, one time. See, everyone anataka her dreams or his dreams to pass. Wenda abroad, si ndio? Wanasemanga majuu, ama ni aje? So she prayed and dreamed, but the problem was the money that she would pay for her traveling was not there, and she could not, because she had her husband, her children, her 2 sons, right? So she didn't have that money. She prayed, and again she saw that her dreams were not possible. So she went to bed and lied down, and she had a dream that she was on a room, her alone, and it was squeezing her. But the Lord told her in her ear that I will help you. And then she went and found herself in a pickup behind that was driving a rail. That's why then when she woke up, she started focusing on her dreams again. Finally, one day, when she was walking, she saw a large tree that was grown on the concentrate roof. As in, yani, ilikuwa imepandwa juu ya. So she wondered, how can that tree grow? So she piga picha. Sindio? Even if you tree, si lazima you focus on that tree and you will utapiga picha, sindio? So one day she got to interact with 2 relatives, and she found they started selling their venye walianza kuuza vitu zenye ziko nyumbani, that valuable things, the furnitures, wakaanza kuuza so that and find money for her to go to the Philippines. But the money was still not enough. So the money that was enough was her to go to the Philippines. But the problem was her family. She could not leave her family. So one day, her husband took a small portion that was left from her family and sold it. So they successfully went to the Philippines and her dreams came true. So whenever you see that your dreams will not come true, they will come true in the name of Jesus Christ. Say amen. Let's pray. Our heavenly Dad, we thank you for this time, for your great care you've taken for us.
since we started this year, we have seen many, but you have covered us with your own blood, and we thank that you take us as long as we will finish our this daily program. You may be with us. In Jesus' name, we pray in Jesus' name. Thank you so much for having the Sabbath School team, having started that good. And as I have, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Watu wa lesson wakuje hapa tunapoendelea na wote. Tunashukuru vile ambavyo tunavyoendelea kupata moja kwa moja. Lesson wakuje hapa as we do that. Then nilikufahamisha kwamba ukitaka tuandikie ujumbe mfupi 0712111887 0712921187 is the number to give us a text wherever you are via our social handles, that is Facebook, that is Gatembe FM. Utatuandikia ujumbe wako pale ukitakia wanafunzi mema na wale wote ambao unataka kwamba wanaposhiriki siku hii wawe wako sehemu fulani. Na katika hiyo nataka kusoma jumbe 2-3. And then tunapoendelea, Irene Kemoma kura Beirut. Thank you. What about Nyatieko? Thank you because you are there. Desmas Okinyi aka DO from Igenaitambe Basamaru Nyamira County. Yuru RSD, tuko pamoja. I'm waiting for the Sabbath School team as they come, vile tunavyoendelea na tutashirikiana na wao mpaka tumalize. Hawana binti hawa watakuwa, na nilikufahamisha kwamba you need to understand that our children are doing well in school. That is why watagumza Kiswahili na Kiingereza kizuri. Ikiwa mmoja wao hatakuwa anaongea Kigusi, nitashukuru. Lakini ikiwa watagumza, bado utajua mandhari haya ni wanafunzi, na katika hiyo wote tutakuwa tunaelekea wote pamoja. Gatembe TV and FM, that is our Facebook account. Mkate Enoch, the best bread in town, one and only. Ndivyo tunavyofika. Tuko katika lesoni ya 7. Juma lililopita tuliangalia God's love and justice. Tuliangalia upendo wa Mungu na haki zake na mizani yake, ambapo katika picha tuliona mizani ambayo imetiwa, na katika mizani hiyo katikati kulikuwa na jiwe. Jiwe hili lilikuwa na weusi wake, lakini tukasema labda katika unapoingia katika fasihi yako kwa labda jiwe hili ni dunia. Dunia hii ambayo imeumbwa na mkono huo tuliona ambao ni mkono wa Mungu, kwamba anapowekwa katika jiwe hili litakapokuwa limetiwa, dunia hii ambayo itakapokuwa imewekwa katika mizani, itakuwa upande wa kuume au upande wa kushoto. Na katika hiyo tukasema jiwe lile labda ni wewe. Na tulipoangalia kutoka juu katika mizani hile na jiwe lile lilipokuwa linatoka, kwamba kulikuwa na weupe kuashiria amani, kwamba dunia hii ikiwa mikononi mwake Mungu ambaye ni muumba. Mkono ule, kiganja, kilikuwa ni kiganja, sio mkono hata, kilikuwa ni kiganja. Kama kwamba kiganja hichi, ikiwa dunia hii ipo mikononi mwa muumba wake, basi kuna amani. Na hiyo ndio tulikuwa tunaangalia. Nataka niingie katika juma hili ambalo nitakuwa namleta mwalimu ambaye atakuwa anatuelekeza zaidi. Tuandikie ujumbe wako, yani tulikire SMS as 0712921187 nene nambogo tulikire SMS na tutunyariko ya soma kurugaiga, au vile ambavyo utakapokuwa unataka kuuliza ama utakavyokuwa unachangia katika mada kuu ya siku hii au ya juma hili. Na kwa niaba ya mkalimani wa lesoni hii kwenda lugha ya Ekegusi, Evans Murumba, mzee wa kanisa,
Tunashukuru kwa sababu unatufuatilia moja kwa moja na tunajua utakuwa unachangia. Pastor Geoffrey Otieno naye mzee wa kanisa anaitwa Joseph Otori aka Jetwanya, wote ambao tunashirikiana pamoja na wao kutoka upande ule mwingine wa studio. Leo nitamla simba huyu, nitamla ng'ombe huyu, mkia na kwato na kila kitu, lakini kuchangia kwako kutoka nyumbani kutakuwa kunaniweka zaidi vizuri, kwa sababu wanafunzi hao wako pamoja na sisi. Usitange mbali. Happy Sabbath everyone. Happy Sabbath from YouTube. Happy Sabbath from all social media platforms. Wala ambao wanatizama Getembe TV live, na wakaribisha you worship with us. Pole kwa hilo. Kwa hivyo nachukua fursa hii kuwakaribisha wote ambao wanatutizama kutoka Getembe TV and all social media platforms. Seseni wa Esabato. So kwa wakati huu, before we start, let us believe as we pray. Mighty Father in heaven, thank you for the gift of life. As we start this lesson discussion, may you be with us, in Jesus' name we pray. Kwa hivyo kwa wakati huu naomba kuintroduce the panel, wala ambao tunasaidiana na wao katika lesson discussion, nikianza na the far end. Happy Sabbath. Happy day. I'm McKenna Franklin. The Lord is good, and all the time, Bengad Douglas. Praise God. Praise God again. My name is Kennedy Mokaya. Hi church. I'm Scholastica Kerubo. Blessed assurance, Jesus is mine. Bosibori Way. Nami kwa majina naitwa Mwarara Dennis, the panel coordinator. Kwa hivyo na wakaribisha sisi wote tufungue leseni zetu. The lesson for this week is lesson number 7. Lesson number 7. Ikiwa tumefika pale basi, naomba kusoma the topic of the lesson number 7. Ikiwa sisi wote tumefika pale basi, you can see the topic of the lesson of this week inasema kwamba the problem of evil. The problem of evil. Kwa Kiswahili naweza sema kwamba inasema tatizo la uovu, au tunaweza sema kwamba matatizo ya maovu au mabaya yale ambayo yanatukuta. Yana madhara gani? What are some of the problems that the evil can bring in our lives? Maovu ni mengi ambayo yanaweza kutukuta kama binadamu wala ambao tunamfuata Mwenyezi Mungu. Maovu ambayo yanaweza kutukuta ni maovu kama vile ajali, tunaweza kumbana na kifo au tunampoteza mpendwa wetu, magonjwa ambayo hayana hata tiba. Kwa hivyo the problem of evil, haya mabaya yote ambayo yanatukuta yana tatizo gani? For example, we can say here, it is difficult for human to believe that God is actually good, loving and caring when they go through bad things. Wakati mwingine huwa tunapitia changamoto. Sana sana sisi wa Kristo, sometimes we go through a lot. We go through challenges to an extent, tunafika mpaka tunasema kwamba kweli tunaweza amini kwamba Mwenyezi Mungu anatujali. Is he really caring if he can allow us to go all through this? So inakuwa vigumu sana, unapata kwamba all these evil things that we go through ina matatizo yake. Tatizo la kwanza ambalo linaweza mkumba binadamu wakati anapitia maovu kama haya ni kwamba some people may decide to leave church. Mtu anaamua tu anaacha kwenda kanisani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya maovu yale ambayo anapitia. Sometimes you may find Christians ameacha kutoa saka na sadaka. Kwa sababu gani?
kwa sababu ya maovu yale ambayo anapitia. Anasema kwamba huyu Mwenyezi Mungu ambaye namtolea saka na sadaka kila wakati, huwa namuabudu, huwa namuomba, naenda kanisani kila siku, ni kwa nini basi niyapitia haya mabaya? So the problem of evil here, we have seen examples, ni kwamba mshiriki ataacha kwenda kanisani, mshiriki ataacha kutoa saka na sadaka, mshiriki ataacha hata kuomba. So that is the introduction part of this lesson that we are discussing. And the key verse is from the book of Revelation chapter 21 verses 4. Na kwa sababu ya wakati nitasema, inasema kwamba and God will wipe away. It was the Revelation 21:4. Kwa wale ambao wako na mimi, sababu ya muda naomba kusoma. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Kwa hivyo tunapatiwa encouragement that even if we go all through all these evil things, Mwenyezi Mungu anatupatia tumaini akituambia kwamba ipo siku tutamaliza kulia. And therefore, sometimes zile shida ambazo tunazipitia, kuna wakati mahali mtu anafika anajiuliza, mpaka lini nitateseka, mpaka lini? Kwa hivyo nataka kumpatia brother Kennedy. Brother Kennedy, how long, oh Lord? Unaielewa vipi? Thank you, mwalimu. How Lord, how long? To my understanding, is a question that has been asked. Many Christians, when they pass through many challenges, they can ask the Lord, how long should I pass through these challenges? When we read the book of Job 30 verse 26, yes. But when I looked for good, evil came. And when I waited for the light, darkness came. When we look at the story of Job, Job was a servant of the Lord. He was serving the Lord. He was the man of the greatest man in the East. Many people, when they look about Job, when wakati maovu yalimuingia, hata bibi yake alikuwa na ng'ombe, ngamia, watoto na kadhalika. Lakini ilipofika wakati mali yote yakaisha, ndipo bibi yake akamwambia ya kwamba you have still encountered many challenges. You have still integrity, curse God and die. Yani, kwa nini wakati unapitia haya yote usimtusi huyu Mungu ndivyo ufe? Many Christians can pass through these challenges, even they see that there is no God. There is a lot of questions that been asked. The wicked people prospers, but the righteous are suffering. Why? Why these righteous are suffering while the
the wicked are prospering. When these come, there is hope. When you see there is suffering, there is hope which will come. And let's pray that God, even though we are passing a lot of challenges, the way Job passed, there is hope that challenges will come to an end. Amen. My sister Scholastica. Thank you, Brother Kennedy, for taking us through Sunday part. How long, oh Lord? So we have seen that sometimes we face evil things that are perpetual, endless, continuous. Each and every day unapiga simu kwenda nyumbani, unaambiwa tu mashida, mpaka saa zingine unasema hata heri nisiombe your pocket money. So we have been encouraged that even Job received a lot of evil things in life, but he didn't lose hope. Hata kama aliuliza Mwenyezi Mungu, oh Lord, until when? So kuna swali tunaulizwa hapo chini, nasema kwamba how can we get encouragement from Christ himself kushinda maovu kwenye msalaba? Lakini hata hivyo kuna mengi ambayo hatuyajui. There are many things we do not know. Sister Scholar, ni gani haya mengi ambayo hatuyajui? Please take us through Monday part. Yes, there are many things that we do not know. I want you to imagine in your lifetime, you are facing a lot of challenges and you are at a point that you don't see any hope in your life. Yani inafika time, hadi unasema like, why is this life so cruel? But you don't know that in the end, you don't know what the future is holding. Like if we take the example of Job, we see Job suffering. He really the pressure from his wife, his friends telling him, oh, rebuke God ukufe, because hizi mashida zitakuua. But we see this Job, he remains persistent in God. Na anasema, I'm not going to rebuke my God. But in the end, we see that Job's life inakaa restored. Everything that he had lost inakaa restored. Like, yeah, mateso yenye alikuwa anapitia, he never knew that in the end, his life was going to be restored. So this thing that we do not know is behind the scenes. You don't know what's going to happen in the future. Like right now you might be suffering, but behind the curtain, behind that darkness that you see, there's some light that lies before that darkness, the tunnel. And that is all. Thank you so much, Sister Scholar, for taking us through the Monday part. Ambayo inasema there are many things we do not know. Surely, there are many things that we don't know. If we take the example of Job, towards the end of Job's suffering, tunapata kwamba Mwenyezi Mungu alifanya kumrudishia yale yote ambayo alipoteza maradufu. But Job didn't know that that was the plan of Christ, kwamba angemregeshea yale yote ambayo alipoteza maradufu. So after we have known that there are many things we do not know, when we go to Tuesday part, the Tuesday part inatuambia kwamba the skeptical theist. Skeptical theist. Brother Douglas, how did you understand this skeptical? Thank you very much. The skeptical theist. For then, I like to add, we have asked ourselves some questions that we ask God, why us? We are Christians, why us? The way you do. You're suffering so much, but those who are not Christians are enjoying. Those are the questions that we ask ourselves. When I was going through the lesson, I
there are some reasons why we serve. One is because of our own acts. That is why we serve. Two, we can suffer because of somebody's act. Perhaps we're suffering because of somebody's act. And then number three, we may suffer because God allows us to suffer. And when you look at the book of John 9 verse 3, the disciples are asking God a question. When they get someone to read for me, the book of John 9 verse 3. Jesus answered, Jesus answered, it was not that this man sinned, it is not this man his sin, or his parents, it is not his parents, but that the works of God might but that be is made. the work of God. So God can allow that to happen. God himself will allow you to face some challenges. But then we ask ourselves questions. Let me go back to that Tuesday and divine the two times. The first time is skeptical. Skeptical is the questions we ask ourselves. It is just asking questions. Then the other thing, deisty. Deisty is this is believing in something. Like we have monotheism. The monotheism is believing in God. And then we have the polytheism, which is believing in many gods. Then we have bentheism, that is believing in the earth and in God. So today we are dealing with the first, that is monotheism. And this monotheism is that we believe in God, but we ask questions. Why do we ask questions? Now, somebody to read for me the book of Isaiah 55, 8 and 9. Isaiah. That is Isaiah 55 verse 8. For my thoughts are not your thoughts. My thoughts are not your thoughts. Neither are your ways. Neither are your ways, say the Lord. The Lord is saying your thought is not his thought. Your ways are not his ways. So we need not to ask some questions. Then verse 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. So God's ways are higher than our ways. And my thoughts than your thoughts. So from here we can say that our conclusion may not be as God's conclusion. God may allow some things to happen because he sees the future as if he is at the end. From the beginning, God can see the end. And he can counter the end as if he is at the end. By then, we are at the beginning. So what we see is not what God sees. Everything that we go through, God knows. And he allows this small challenge to face you so that you can be able to tackle the big giant that is coming. So there is no need for us to ask ourselves some questions. We need not to ask ourselves some questions. So God allows a lesser evil to happen so that we can be able to overcome the bigger challenge that is coming. Therefore, we need not to ask ourselves some questions. The skeptical deist, we need not to ask ourselves questions, given that we trust and believe in one God. Thank you. Thank you so much, Brother Douglas, for enlightening us that skeptical theist, this is somebody who believes that God has good plans in his acts. And then there is a question down here that is asking us, is it helpful to you, even if you have questions now, that the Lord is just and his judgment will be revealed at the end? So that is
the question we are being asked after we have discussed the Tuesday part of the skeptical theist. Now, I saw Brother Frank in the library yesterday. He was doing some research on the free will defense. Frank, what do you find is the free will defense? Please take us through. Thank you so much. This path, and according to my understand, the free will defense, in other way we can say is that this is a freedom that we were given by God. So what is the importance of this freedom that we were given by God? So the importance of it is to choose between good and bad. So as we go to the book of Genesis, chapter 2, verses number 16 to 17. Someone to read there. And the Lord God commanded the man, And the Lord God commanded the man, saying, You are my freely at eat of every tree of the garden, You are free to eat from any tree in the garden, but on the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. And evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall die. Until the day you shall eat, you shall do what? You shall die. Now, this is a freedom that God gave us, as we know from our early parents, who is Adam and Eve. God gave them the freedom to eat all of the fruits there. But he told them, there is one fruit you should not eat. That fruit was distinguishing between bad and evil. Now this freedom, if we have it, we should be able to know goods and evil. That's why the Lord is defending this freedom that he gave us. Now, my question is, why God is defending this freedom? He's defending this freedom because he gave us, but as human beings or servants of God, we are misusing it. We are not using it well, and according to the way God wants us to use it. So we misuse it. That's the reason why God is defending this freedom. For example, someone may have a robot, a dog, and you have a real dog which has flesh and blood. So that person comes to you and asks you that he or she changes that dog to you, and you give him or her the dog that have both flesh and blood. Will you accept? So that's what we call the freedom of choosing good and evil. That's how I understood this part. Thank you so much, Brother Frank, for taking us through the Wednesday part, which says the free will defense. The free will defense kwa Kiswahili tunaweza kusema kwamba ni utetezi wa hiari. Sometimes mtu anakuambia sorry for that. So sometimes mtu anaweza kukwambia kwamba fanya kwa hiari yako. Like he has given you the freedom to do what you like to do. This one is seen in the book of Genesis when Adam and Eve were created and they were put in the Garden of Eden. Mwenyezi Mungu aliwaambia kwamba fanya kwa hiari yenu. You will eat all the fruits from this garden, but kuna ile ambayo hamtaguza. But now we have seen where Adam and Eve, they extended this freedom. Wakapita mipaka ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amewawekea. So after Wednesday part, we move on to Thursday part. And then Thursday part, I also saw yesterday my sister Winnie trying to open the Bible and the lesson. She was trying to do some research. What did you find on Thursday part?
Thank you. On Thursday part, the topic is love and evil. So my question is, does love and evil go together? Okay, in the Bible, from the book of Romans 8 verse 18, moja tusome. Romans 8 verse 18. Okay. Thank you. Here we are told that God allows evil for a time, while passionately despising it, because to exclude its possibility would exclude love, and to destroy it prematurely will damage the trust necessary for love. So vile tumesoma hii lesson yote from lesson 1 hadi mahali tumefika, tumekuwa tu tukiongelelea about God's love to this world, right? Now, even when we cannot see through darkness, God sees. Sisi wakati hatuoni giza, lakini Mungu yeye anaona everything. Hata ukijificha wapi. So that was about love and evil. Thank you. Thank you so much, Sister Winnie, for taking us through Thursday part that says love and evil. Kwa Kiswahili tunasema kwamba upendo na uovu. Upendo na uovu. Are these two things connected or correlated? Yes, they are interconnected and correlated. According to what we have been reading from the scripture, love and evil, they are correlated according to God. But kuna swali tunajiuliza, if God loves us, why will he allow a mother is allowing her son to go and play with other teenager boys? Kijana ambaye tusema ako miaka 13, miaka 14, anamwambia mami, you know what? I want to go and play with other teenager friends of mine. Because the mother loves this young man, atamwambia kwamba I will surely allow you to go and play with the other boys. Kwa sababu anampenda. But later on in the evening, she realizes that when this young man is coming back home, amekuja akiwa amelewa. Mtataka kuniambia huyo mama mzazi atafurahia kweli? She will not be happy because the boy was given a free will. He was given freedom, but he misused the freedom. That is now where the interconnection between love and evil comes in. Alimruhusu aenda acheze na wenzake sababu alimpenda. Sababu alikuwa anataka pia yeye afurahie. Lakini he has misused what? The free will, the freedom that he was given. That is why we read from the scripture that evil came because we Christians, we misused the free will that Jesus Christ gave us. That is why in the Garden of Eden, after Eve and Adam have committed the sin, after they have extended the boundaries of free will, Mwenyezi Mungu aliwaambia kwamba sasa wakati utakuwa unazaa kwa uchungu. Wakati utakuwa unatafutia familia yako, you will have to toil, boil, and you have to endure suffering for you to provide for your family. So that is our lesson 7. Ilikuwa inaongelelea the problem of evil. So it is your time now, the class. If you have a question, if you have something to comment, please feel free before we wind up with the panel. Happy Sabbath. Actually, when we come to many things we don't know, there are many things that you don't know. Actually, if I ask many people here, do you know what is coming tomorrow? Do you know what is coming in the future after you finish Form 4 or after you finish your university?
Do you know? Job did not know, because after all the suffering, his children, his wealth, all of them, they dropped. They all died. But after all, because of his faith and of his persistence to God, what came in front of him? Many things. Because hizo vitu zenye alipoteza, they came double. Sindio? So even though you don't know, though the challenges are hard and you seem that you cannot pass through them, just know that the Lord has something for you in package, right? Why are you dormant? Know there is something that God has packaged for you. Amen? Amen? Have a blessed Sabbath. Thank you. As he comments, if you are ready to comment, please hurry here where I'm standing. The other part, if you are commenting, please be here as we do that. I have a question. Why God allow suffering to come? Indeed, we are God's children. Why does God allow his people if we are indeed his children? It's okay, you can see. I'll take an example. For example, let me take myself. I am a drunkard, right? I waste money. Yeah. So, I will drink, I will waste money. But in the end, I will die in pain and without anything, right? You who are a Christian, you will suffer. But remember, there is heaven. Heaven, you will have a happy and everlasting life. So don't worry about this suffering that we pass, because this is time. It will come to pass. And when we reach heaven, we will glorify and enjoy there. Have a blessed Sabbath. Anasema mateso ni ya muda tu. So if I may add on that, sometimes not all sufferings that we go through are brought by God. You see, God gave us free will to decide between good and evil. But most people, they like choosing evil. So, nikuulize, you are given two choices. You choose between a good thing and a bad thing. You go on choosing a bad thing, which brings consequences, of course, to your life. Imagine if God did not give us these two choices, we will be like robots. Kama Mungu angetupea to choose between good and evil, it's like he'll be forcing us to choose good. So that's all. So he's a loving God. So he's a loving God. It's you choose. Kama nyinyi mnapatiwa marks 100 kwa exam, wengine anaamua kupata 98, wengine anaamua kupata 70, wengine anaamua kupata 06. Na wote mmelipa school fee same. Mwalimu mwenye anafunza ni mmoja. That is how God is. God is love. Yes, mwalimu. Thank you so much for the comments and addition. I don't know whether there is somebody. Mwalimu. Let me also answer the question. Like, can you ask once more? As Mlinzi comes in, and choir B, sorry. Why God allows suffering to us? Indeed, we are God's children. The question is that we are God's children. God has the power to stop this suffering. But now the question is, why will he allow such suffering to come to us? As earlier I stated, I have 3 ways. I said 1, we can suffer because of our own acts. 2, we can suffer because of somebody's act. 3,
we can suffer because God allows. So the third one, that was from the book of John 9 verse 3. God can allow us to suffer. When I come to the Tuesday that we discussed, Tuesday it was saying the skeptical theist, like we need not to ask such questions. Why? Because God's plan is not our plan. God can allow you to die, then he will resurrect you. So God sees, what God sees is not what we see. Because he can decide to allow, see Lazarus, he allows Lazarus to die so that he can resurrect Lazarus. So is it between death and the resurrection? Which one is better? It is good you'll be resurrected. So that is, for me, I can say that God will allow this because it is a smaller challenge, preparing you for a bigger challenge. Thank you. As we wind up, as you are doing your request, mnapoziandika, na kuna Sabbath school offering. Okay, sawa. Nilikuwa nauliza sheria za hapa, isi change. Let me say this, like Mwalimu said, concur. And he says, this God, if still he did not give us the freedom to choose, our accuser would have still accused us. We would have been made like robots. No. Like kuna zile vitu zenye ungekuwa unakataa but still not there. And if you tell someone, the Bible says, hey, today the Sabbath is the right Sabbath to. They choose not to, and you cannot force them. And someone asks, convince me that today is the Sabbath, then I'll worship that day. And you ask that person, when did Jesus die? Which day was it? Which day did Jesus rose? The King James Version says, early morning on the first day. Sindio? That is how it puts it. And on Friday, when it's written somewhere, like it was on a preparation day because the Sabbath was going to come when Joseph of Arimathea came for the body. Ndio mambo tunaweza sema that could have been. Now on that, God allows everything to happen for his glory. One example, that Job is being tortured by the evil one because he thought that God had favored Job. He loses everything, as my sister said. He loses everything because he was doing good. And then at the end of the day, he receives double the portion of blessing. So sometimes things happen because we are there. And then we know you no more. Oh yes? Did you do that? And then msema oh ni mapenzi ya Mungu. Vitu zingine sio mapenzi ya Mungu. Kuna maombi, vitu zingine zinahitaji vita, physical fight. Yeah, there are those fights zingine zinahitaji spiritual fights. So that is what we can comment for now. Wise man, thank you because you're watching wherever you're watching us. And then na wale wengine ambao mnatuandikia as we do wind up. Nilisema kwaya B mngekuwa mmefika hapa kwangu. Tuimbe as we finish. The Sabbath school team, please come. Sabbath school team come. Sabbath school and the lesson come. Wale ambao mko hapo. Kuja hivi sasa msalimie watu nyumbani. Ndio mseme ndio nusu ya kuonana. You say your name, where you come, and then you ask. Happy Sabbath. Happy day. My name is Makena Franklin. I come from Migori County. And I'm in Form 4. Okay, Kimigori, watu wa Kuria, Mbuya Morenge,
hariho simurenge tatuma hago TV. Okay, Tato. Happy Sabbath. Happy day. My name is Shinel Mokua. I come from Nyamache. I greet all of you. May you have a blessed Sabbath. For those who are watching, join us, be blessed with us, and have a flabbergasting day. Happy Sabbath, everyone. Happy day. Nyasaye nomia. Chinga Kichonsi. Kwa majina naitwa Mwarara Dennis. Seito Kiginga. Nyamira County. So nawasalimia wote ambao wana watch live, wala wana watch YouTube, Facebook and all other social media platforms. Na kuna kamtu najua kana watch sai kanaitwa Faith na kusalimia. The Lord is good and all the time. My name is Ken. The Lord is good again and all the time. My name is Kenneth Mokaya. I come from Kisii County, from Machoge Chache, Mogo area sublocation. I'm in Form 4. Have a blessed Sabbath. Thank you. Mr. Dennis Morara. Niwa, kuja hapo usalimiane hapa. Oh, Faith Sandimu. Okay. Simu relax. From Kericho County. That is good. Vile mambo inavyoendelea. Wape wengine. I'm doing that. Happy Sabbath. Happy day. I go by the name Scholastica Kerubo and I'm from Keumbu. Mom, I know you're watching, so happy Sabbath. Oh, Mogwani Kigusi. Hey, mommy. Someone thank you, Mom. God is good. All the time. All the time. Lord is good. Yesterday, today, and forevermore. God is good. God is good. Okay, I'm Wayne Bosibori from Keumbu. Grandpa, I know you are watching. Happy Sabbath. Okay. Wacha niambie Dr. Sapela. Kazini kako kako hapa. The Lord is good. All the time. And all the time. The Lord is good. Abantu ba Kristo ngo batei mbuyamono ese sabato ngo batei ngo teinya sai mbuyamono ese sabato nande ngo basaba mwensi munyare ko bamoko tubwatire rero litukoria rero tunyare ko batogo sange ese sabate samarie tangoro gudagra sa achoki ta kurunyamira. Okay. Sironga. May God bless you. Greetings to my father Abenga Fred. Thank you. Unajua Naomi? Naomi yuko US. Naomi. Unamjua? Yeah. Niambia nikusalimie. Wow, that's great. Thank you. That is the cat junior auntie yake sijui ni ya kazini yako ama ni nini, and then nichukulie mic as we do the request. Choir B, we are doing this. Mwalimu Ken Obadia, mnamjua? Is watching us from Kilifi County, Masani. Tunapoendelea, tunapoingia sehemu ya pili ambapo we'll be doing, and then in a short while Pathfinders will be doing, watakuwa wanafanya mambo yao in a very special way. Hapo mulinipa kwaya zenye haziwaka. Hawako kwa abia wapo. Boss, we do not have time. This is media. Boss, hatuna muda wa quest. If I've said kwa abi, you come very fast. Thank you. Hata hapo, simama hapo hivyo. Hapo ndio sawa. I think that is just kaka Jose. Sugura. Hapo kwa sawa.
Panda kwenda juu. Tuingie tu kwenda huko juu. Songa. Songa kwenda juu. Songa kwenda juu. Let's go. Songa kwenda juu. Msichana wa kwanza. Songa kabisa. Led by our very able principal, Mr. Richard. Nitainua macho yangu, nitazame milima, msaada toka wapi? Ni kwake Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. We bringing your requests. Mlinzi mwema, mlinzi wa karibu. Ni mlinzi mwema, mlinzi wa karibu. Nitainua macho yangu, Sema tena. nitazame milima, msaada toka wapi? Ni kwake Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Ni mlinzi mwema, mlinzi wa karibu. Ni mlinzi mwema, mlinzi wa karibu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu kamwe. Unilazalia tena nimeticha. Ni mlinzi mwema, unilazalia tena nimeticha. Bwana wangu ni mlinzi mwema. Wapi ndio Nyego? Mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu kamwe. Unilazalia tena nimeticha. Bwana wangu ni mlinzi mwema, unilazalia tena nimeticha. Bwana wangu ni mlinzi mwema. Edio Nyego from Nyan. Brother. Fimbo yake Imedu. yanifariji, sitapungukiwa kitu. Sema nisikie. Hata nipite kivuli cha mauti, sitahofu kamwe. Ni mlinzi mwema, mlinzi wa karibu. Ni mlinzi mwema, mlinzi wa karibu. So. Gongo lake Na tena. fimbo yake Zimefanya nini? yanifariji, sitapungukiwa kitu. Hata nipite kivuli cha mauti, sitahofu kamwe. Ni mlinzi mwema, mlinzi wa karibu. Ni mlinzi mwema, mlinzi wa karibu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu kamwe. Unilazalia tena nimeticha. Bwana wangu ni mlinzi mwema, unilazalia tena nimeticha. Bwana wangu ni mlinzi mwema. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu kamwe. Unilazalia tena nimeticha. Bwana wangu ni Bwana wangu ni mlinzi mwema. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitama. Unilazalia tena nimeticha. Bwana wangu ni mlinzi mwema, sitapungukiwa na kitu kamwe. Walimu all staff come. Mr. Nyaum. All teachers to come. Walimu come. The request. All teachers come. Daktari kuja nyote. Mr. Nyauma. Need all teachers to come.
All teachers and the entire staff come. Walimu kuja. Thank you. Nimepata request kutoka headquarters za South Kenya Conference. Walimu kuja tafadhali. Hii ni request. Kuna pastor hakwenda. Mwalimu kuja, mwalimu mkuu. As I'm waiting them to come. Chiko cha mwenzi. Ocha gaiga. Mr. Richard, come here, you lead your team. Hii ni ile tunaita staff. Anda mwanzie huko hivyo, tunaenda vile nasonga hapa, mnatuimbia. Simama hapa. Hapa. Come here. Tuendelee kuimba na song number 46. Acha kwanza niwapange tu hivi. Simama hapa nitawaambia vile principal. Hapana, tuimbi, tuna maji tu tukienda. Tuna maji tu tukienda. Tunaenda na vitu vyetu kama loagiza Mungu. Mweka tayari? Utangana. Mara ngoja mwalimu, ngoja. Mwalimu anatuchukua na ngoja. Eddie, this is a request. Acha kidogo. Anaenda. Huyu ndio principal na timu yote. Tunaenda. This is the staff. Wali. Tunaenda na vitu vyetu kama loagiza Mungu, hata watoto wetu wote tunaenda nao Kanaani. Si ajabu Farao Misri tunaondoka, leo tunaondoka Kanaani. Si ajabu Farao Misri tunaondoka, leo tunaondoka, sote tunaenda. Tunaenda na vitu vyetu kama loagiza Mungu, tunaenda nao Kanaani. Si ajabu Farao Misri tunaondoka, leo tunaondoka, sote tunaenda. Ajabu Farao Misri tunaondoka, leo tunaondoka, sote tunaenda Kanaani. Tumechoka kuwa watumwa hapa Misri, sio kwetu. Leo tunaenda Kanaani tukapate kupumzika. Tumechoka kuwa watumwa hapa Misri, sio kwetu. Leo tunaenda Kanaani tukapate kupumzika. Heri kuwa watumwa Misri kuliko kufa jangwani. Hapo sasa. Tazama jeshi la Farao wajaribu kutufuata. Siogope wenzangu, Mungu wetu ni wa ajabu. Hawa wa Misri wote hamtawaona tena. Siogope wenzangu, Mungu wetu ni wa ajabu. Hawa wa Misri wote hamtawaona tena. Heri kuwa watumwa Misri kuliko kufa jangwani.
Tazama jeshi la Farao wajaribu kutufuata. Siogope wenzangu, Mungu wetu ni wa ajabu. Hawa Wamisri wote hamtawaona tena. Siogope wenzangu, Mungu wetu ni hawa Wamisri wote hamtawaona. Tumechoka kuwa watumwa hapa Misri, siate kupumzika. Tumechoka kuwa watumwa hapa Misri, sio kwetu. Leo tunaenda Kanaani. Thank you. Hawa ndio wenyeji. Kama mnafikiri wao wamelala kama maziwa lala, you can see how active the staff is. And then now allow me on a very special way, allow my host, the principal host, to lead the other team to welcome us all as we do this like we never did before. Welcome, Principal. Bwana Mkate and your team that is Getembe TV. I want to take this opportunity in a very special way to say or greet you. Happy Sabbath, everyone. Happy day. Happy Sabbath, everyone. Even the viewers out there, happy Sabbath. Let me take this opportunity to welcome each and everyone. Those ones who are in this meeting, that is our students, our support staff, our teaching staff, the guests who have joined us, the viewers, those watching TV, those in the YouTube, and whatever media. Want to welcome you and say, have a pleasant Sabbath, be with us, get the blessings that we will surely get today. Before you is a Vongonta team. That is, I'm seeing the teaching team. I wonder where the others that I saw earlier, that is the workers. Please, wherever you are, those who can reach here, hurry up so that we introduce you. This is a golden moment, please. So, we have the students who are back there. We have the students who are back there who you have been watching. We have a population of almost 600 because this time we don't have Form 1s. Even that is suppressing because we thought we were going to be around 400. But through God's grace, we are actually again tending to 600 after receiving over 100 students. God is good, and all the time, those are God's blessings. He has blessed us that way, and we are very grateful. He has blessed us that way, and we are very, very grateful. So who is with me here? Who is with me here? Yeah, I'm being reminded after the support staff, immediately behind support staff, we should have our students council. We should have our students council and the spiritual leaders, maybe the first 11. Spiritual leaders, the first 11. All the support staff, we need you here. All the support staff, even if you are busy, try to actually put a comma, some comma wherever you are opposed as you come here for introduction. We don't have such an opportunity again. If you squander this one, sauli yako. If you squander this one, sauli yako. So, who do we have with the teaching staff? I'll allow you to say your names so that people may get to know, may get to have a feel of Ongonta or a taste of Ongonta, because when they hear your voice can be more appetizing even than mine.
It is okay. Daktari. Thank you for the opportunity. I'm Dr. Alfred Nyagaka Nyamwange. I'm the deputy principal of this institution. Those ones who are present, happy Sabbath. Happy day. We want to welcome you to a blessed Sabbath. I'm also a church elder, Nyabiemba SDA Church. I have to recognize those ones who are also viewing the TV. Welcome. Let us have a blessed Sabbath. Thank you. Nyabiemba Church, I greet you if you are viewing this. I also greet my family, my wife, dear wife, Karen Mora, and my children. Thank you. Thank you very much. My name is Richard Nyauma, the senior teacher, Bongonta Secondary School. So I also want to welcome you in a special way to this day. This is a special day. We want to worship together. And I know God has brought us from very far and is going to take us far. I take this opportunity to remember my students. You are all my students. The old students who left here and those who have taught. I hope you are watching us. I also take this opportunity to greet my dear wife, Veronica, who is currently at Geteri SDA Church. And I know they are doing good work there. And many of them are watching us. Alex, where are you? This is Alex Major. One word. Hello, the whole school. My name is Alex Major. One is Robert Matagaro. He is currently in school. This is Alex remembered. Jeremiah Kamau. Happy day. Good morning, all of you. So, to thank the Getembe TV making their way here to celebrate with us and to share with us this blessed Sabbath. And I teach in this school and I teach computer studies. I also want to remember my wife, my dear wife. Yes. Eda Ninyaboke, who is also watching from around. And is one of the friends of the school, I can say. A good friend of the school. So those ones who are watching us from home and my cousins, my brothers who are actually watching us this morning, I want to tell you, tune in. This is Bongonta High School, a school where all impossibilities can be possibilities. Yeah, thank you and God bless you. Keep watching us. Don't go away. Happy Sabbath. Happy day. Zakaria Machoka. I want to take my greetings to my constituents from Machoge Borabu and my family, my wife, Rhoda, who is currently in Canada. Wish you well. Happy Sabbath. Happy day. My name is Pamela Ntongai, English and CRE here in Bongonta. I also want to greet all my in-laws here in Kisii and to my sweetheart Cliff O'Hari. I know he's watching. Yes. Maranatha. Yes, you are. Yeah. I'm Nyambani Dennis.
handling mathematics and geography here at Bongonta. I want to greet my family. That's my mom, Monica, and my dad, Jackson. Also, I want to greet my brother, who is at Pwani University. At the same time, I want to greet my another brother, who is working in Kamban, Nairobi, Akuma TV. Yeah. The one at Pwani University is known as William. The Akuma company is known as Vincent. Then I want to greet from Pometi University, the first year by the name Angeline. Then I want to greet the other one from the Maseno University, that Getrin. Those are the people who have made me the way I am. So, live stream, let's watch together. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Brian, mathematics, physics. Na wasalimu nyote happy day. I'm Mogire Daniel, a teacher. Morning, church. Blessed Sabbath. Hi, church. Hi, church. Teaching maths and chemistry. I would also like to greet my husband, Mr. Victor Motika Nyanumba, and my children. One is here in Omato, Chanel Mato, Motika, and give me time. And now I'm praising. I would like also Teresa Mokeira, my brother, just for Tomato is in USA. Another brother is Ronald Omato, my sisters, Stella Omato and Nora Omato. I wish you a blessed Sabbath. It's nice to be in the house of the Lord. It's wonderful to be in the house of the Lord. It's wonderful to be in the house of the Lord. I'm a student here last year, and now I came back to assist other students. I would like to take my greetings to all those who are watching, my parents, Aris. Gani tuseme ukweli, pata grade gani gaki? In the C+. Thank 50 you. points. Wow, that is nice. Thank you. Another one. Mababanati na magulamu na wasabaya mjambo. Nachukua fursa hii adimu kumshukuru mtremizi wetu kwa kutufanikisha katika siku ya leo. Na katika kiwambo cha Getembe tunachukua asante kwa kufika. Salamu zangu zinawaendea kule Marekani na Badri anaitwa Preachit Kerubo Aroni, kisha na Badri Thaddeus Mokaya from Nairobi, na kwa mzazi Ochego, mamangu Roselyn, ndugu yangu na ndugu yangu mdogo ambaye yuko chuo kikuu cha St. Paul, mpendwa ambaye anaitwa Ina, na wa mwisho Nyasaye omuya Chinga Kionsi, Douglas Achoke, greeting to Abenga family. It's nice to be in the house of the Lord. It is wonderful to be in the house of the Lord.
it is wa, it is na, it is wa. Morara Dennis, salamu kwa wale wote ambao wanatutazama. Barikiwa. It's good all the time. Onyango Chieng, let me pass my greeting to the people of Bondo. Hamjambo nyote. Hamjambo nyote. My name ni Misaro. My name sir Misaro Mokobi, school basa. Abi Sabach. Abi Day. Hassan Muniafu Mateshe, a teacher of chemistry and physics, all the way from Mumias. Mundo wa hingo onubusuma bahade. Yes, and I want to wish all our viewers a happy Sabbath. Thank you. Brian, there is something you denied us. Brayo. We always want to identify somebody with a particular place. Yes. So when you actually just say to Brian, there is something that we want that combination to come out, that mix. Ndio Wakenya wajue ya kwamba Bang'onda is not just a school in Kisii. Brian, come back. Huh? Brayo. Okay, as I said, I'm Brian Tanui, actually from Pomet. And I was a student here some years back. Happy Sabbath. Happy day. My name is Nedi Chepkemoy. I come from Bomet, but I'm here. Thank you. Okay. Haujasema you are here permanently or you are here shule? Okay, I greet Betuchanganya madam. Okay, I've said that I'm coming from Bomet, but married to a Kisii person. No, he's not he's called Geoffrey Obidi. Okay. I greet you. I greet you all. Thank you. Betty. Yeah. Hello. Hello. Okay, you say who you are and welcome. God is good. I'm with Saboke Samuel, teacher of biology. Thank you. My name is Ben Omboga. Nami nachukua fursa hii kuwakaribisha nyote kwa sabato ya leo. Karibuni nyote na wale ambao wote wanatusikiza. Pokea salamu zetu. Okay, in school I'm the director of studies and also I'm the HOD languages, teacher of Kiswahili, history. Mungu yu mwema kila wakati. Gladys Makori, nafunza Kiswahili pamoja na somo la dini. Kwa wale wote ambao wanatusikiliza na kutuangalia, tunawatakia sikivu mwema na bado tunawakaribisha wanafunzi katika upande wa bweni. Acha pia nichukue fursa hii niwasalimie watoto wangu, nikianza na yule ambaye ni ya Nyangusu boarding na wale wengine ambao wamebaki nyumbani ambao wako katika kanisa la Nyantrago.
Na wale mlisoma na wao. Na babangu ambaye sasa hivi najua anashiriki katika kanisa la SDA la Nyamiobo, pamoja na wazazi wangu pia ambao wako katika upande wa Nyangusu SDA Church. Nawatakia vile nilivyosema kwa awali, majina yangu ni Misaro Mokobi, na nawatakia kila watazamaji kila laheri katika siku hii ya leo. Tumebarikiwa kuwa na Getembe TV hapa. Tunawakaribisha. Asalamu zangu kwa na jamii yote kwa jumla, wherever you are. Asante sana. Kwa majina ni Vincent Nyamalionjiri. Examination department and computer. Nawatakia siku Kwa majina mimi ni Nelson Nyambane. Nasalimu jamii yangu saa iko katika main church. Elders wote pamoja na wale wote wanatuona kwa Getembe TV, na watakia siku njema. Asante. Happy day. Happy Sabbath. I'm also my name is Patrick Nyamwaya. I'm a student cook. Wacha nichukue fursa hii nami ni wasalimu msasi wangu, watoto wangu Sheila na Karo, wote na wasalimu. Asante sana. Mary Ondora, school matron. I'm married to I'm a married woman to Muse Paranava Nyabuti, who is now at the Mandela STS Church. My first born, Emma, who is now at the Yakwara SDA. Andrew Nyabuti, who is now at Makweni, and the Ferista Nyabuti, who is now at the... Thank you. And so before us is the school council, students council, and there are around 30 what is that? 34 in number. Let's give one or two to say the rest. Maybe will salute. Hivi unasema China, unasema we ni nini? President, spiritual leader kwa hapa. Thank you. Wengine mtatuwevia. Songa hivi. Happy Sabbath. Happy day. My name is Ernest Michir. I'm in Form 4, school captain. Thank you. Blessed assurance, Jesus is mine. I'm Shivolo Avelma, school deputy captain. Oh Lord is good. I am Obed Nyaus, school assistant captain. Happy Sabbath, Church. I'm Tabitha Mutanya, a spiritual reader in girls section. Ningewaambia kwa wale unatazama, we welcome you for the worship of the day. Okay, all of you now, can you wave? These are our leaders. They are the spiritual leaders and the students council. Thank you because of the wonderful work you do. Because of time. As I said earlier, I am Richard Momanyi Mwancha, teacher of English and literature. I have been here for a year. I came over from Nyabios last year, and I was at Metemba at a particular time, around 16 years as a deputy. And since I came, we have seen the hand of God working among us.
God has seen us through last year. We were able to move from a mean of 3.5 to 4.762, which is very great. And from only a single student proceeding to university the previous year to over 10 of the students proceeding last year. And this year, God willing, the students have said we want to have 60% entry to university, and want to actually ask that those who are out there, be they parents, everybody of goodwill, pray for us, because we know we can. Everybody say we can. Everybody say we can. Everybody say with God we can. I want to thank all of the parents who have trusted us with their children. They have trusted this school, and we are actually, as you can see, we are nurturing these boys and girls, not only academically, not only socially, not only, but even spiritually. We want to bring out people who are holistic, who are prepared to face the world in all aspects of life. Our school, I'm sorry. Pole. Sorry. I want to say our school also does very well in co-curricular activities. Like yesterday we were at Getacho, and our students really ran. They were running like cheetah or gazelles. Last year, our music group went all the way to Eldoret for National Music Festival. Our handball is one of the toughest. Even our football team, I hear them call themselves Beasts at wow. Barabumbali banto, situi kama neje nyangau. So we love even co-curricular activities. So welcome to today's function. Sit back, relax, and enjoy and worship with us. Thank you very much. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Principal. I think we promise to be here when the results are out, and we will be broadcasting live from here, and of which we've done. And since morning, we've told you that say hi to Eucalens. Mwambie, hello Eucalens. Hello, Eucalens. Hiyo jina inakuanga hivyo. This girl, vile tumekuwa tukifanya hivi, someone has recognized her eloquence in whatever she's doing from the United States of America, Minnesota. And she said, I do this, I give you 1,000. Those are $10. Hiyo ni pesa imetumwa kwa simu yangu via wave. Kwa sababu naongea vizuri. So kila mtu ni bahati yake. Hiyo pesa sio yangu. Msifikiri mimi ndio nimempea. Hiyo mapatio from US. So msalimie, anaitwa Yu Minsari. Okay. Happy Sabbath. Eucalens, thank you for the surprise. I wasn't expecting this, but thank you. Niona kama naweza mpata ongea na wewe if she's able to get me, and then tumuongeleshe akuongeleshe. Here she is. Hi. Hi, how are you? I'm fine. I'm just listening to your speech right now. Okay. I'm so proud of. Thank you. I'm super proud of you. I'm so happy. I want you to work so hard. Stay focused. Uko form ngapi? Form 3. Okay. If you perform well this exams, next term I'll clear your school fees. Thank you. So work so hard and stay focused, and we love you. Namaza. Stay focused. Thank you.
Thank you so much. Umesikia hiyo kizungu, hiyo sio kizungu ya hapa hivi mnasema arrow. That is from United States of America, man. I say if you do perform well, I'll clear your school fees next month. I think that is nice. Hallelujah. Thank you. As we do that, sehemu nyingine, even your blessings zinakuja. I told you people are watching us from wherever they're watching us and they were doing. Look, Eucharist, thank you, dear, for doing that. And thank you for being the biggest fan, diaspora fan, as we do that. Let's go to prayer requests. Unasikia vile baraka zinakuja? Wewe unafanya tu Mungu vitu inakuja. Hata mimi nilimwambia kituma dollars, atume mingi kidogo, nikate kidogo. No, wacha hivyo hakutuma. Mlikuwa ameanza kuniambia hivyo tukatie kidogo. No, alitumia mwanafunzi. Mpibe uniform, mcheke kama wewe zawadi. Thank you because wacha tuingie prayer request, prayer session as we do that. God bless you. There is one person as we go do that. Anaitwa Munibi Fred and Humphrey Sorabi. Humphrey Sorabi ni PA wa Steve Arika. They are watching from their Nyabisabo home. Fred lost their dad and then they buried him last Sunday. Bado amewasalimia. Meniambia kitu kimoja. There is song number 12. Ebu kuja msichana wangu. This is for you, Humphrey and Monibi, as we go to prayer session. Give us the noise. Yantupe sauti. Toeli yogi. Said assurance, Jesus is mine. Oh, what a test of glory divine. He of salvation, as of God, beneath the Spirit, washes in blood. Oh, this is my story. This is my song. Blessing my Savior all the day long. This is my story. This all the day long. Vision, perfect delight, vision of rapture now burst on my sight. Angles descending, bring from above, echoes of mercies, whispers of love. Oh, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled in His goodness, lost in His blood. Oh, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Tuombe. Mtakatifu Shebali Baju,
tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tunapoenda kusoma fungu, tuomba Roho Mtakatifu atuongoze mpaka mwisho. Tumeomba machache kupitia jina la Yesu Kristo, mwombezi wetu. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Asubuhi ya leo kwa majina naitwa Victor Neko. Kwetu ni hapa Susera, so I'm your neighbor. So tunaenda kusoma kutoka kitabu cha Philippians 4:6-7. Nani amepata? Philippians 4:6-7. Philippians 4:6 says, "Don't worry about anything. Instead, tell God about everything. Ask and pray, give thanks to Him. Then God's peace will watch over you, your hearts, and your minds because you belong to Christ Jesus. God's peace can never be completely understood." So this morning we are being urged to not be anxious. The meaning of the word anxious, to not be worried. So in everything we do, let put God first. So another verse is Matthew 7:7-8. Matthew 7:7-8, it says, "Ask and it will be given to you, search and you will find, knock and the door will be opened to you. Everyone who asks will receive, he who searches will find, and the door will be opened to the one who knocks." Biblia imeweza kutuambia kwamba knock, seek. What if you don't seek? What if you don't knock? So mnapokuwa hapa shuleni, mnapoendelea na masomo, so lazima pia mfanye nini? Muombe Mungu aweze kuwafunulia, ndipo mpate nini? Mpate kuelewa. So another verse is Jeremiah 33:3. The Bible says, "Call out to me, I will answer you, I will tell you great things." Ngambi ya mwana watu anchira twabase gusasima kwa rero kubwa manoro ramagania y'abami nto baretira se sanduki unyare kubairanira muno urarorere buya bakonye bonsi abale nemechando ya kirenge nchoba bwere kubwa mano chinga kiecha abana baitu bagendeta samasomo obaye kiafya chingiya na okonya abayibuli bali bakubarwire bisabwegere basome bachiko babinginchama tukago memi yekorekane konye staff yonsi na bali bonsi bagusupporti mirimo yao ono kero turagende na yandi twasabiringa kabamo na intwe wetira asiretera Yesu Kristo motorio ito. Amen. Thank you. Thank you so much. As we do that, Pathfinders are getting ready for the flag raising ceremony, and I invite my colleague here who is going to do SMSs in WhatsApp and YouTube. Let us start with Facebook, Gatemba TV. Sorry, Gatemba FM. Nero Facebook account yetu, audio Facebook account yetu. WhatsApp ni 0712921187. And then not only that, hiyo ndio SMS number. YouTube, Gatemba TV and FM. My name is the best bread in town, Mkate Enoch, one and only. Evelyn Momanyi, happy Sabbath watching live. Ruth Gesare, happy Sabbath watching from Kenyatta Road, be blessed. Emily Terry, happy Sabbath watching from Nairobi, Kawangware. Princess Princey, work hard my brother knock. Victor Omondo Minyenda.
Korwa Kilimani, happy Sabbath day to Riamagobo Engon. Handwriting yake ni mbaya ama ni okay, sawa. Handwriting yake ni mbaya Facebook, Wise, happy Sabbath, good work Mkate Enoch. Thank you. Lydia Nyevoke. Na wewe jina yako wewe na wanaku hata wao waseme jina yako. My name is Chanel Mokua. Okay. From Bongonta High School. Oh yes. My sister Lydia Nyevoke, happy Sabbath Korwa Nyansakia. Mwalimu Elijah Ochonge, Edwin Machave, Kefa Otunya, Dennis Okinyi from Igenatebe. Igenaitambe. Okay. Happy Sabbath day to Rio Ruaru SDA. Ruben Nyagacha. Korwa Ikova South Mogirango Tond mpaka mwisho. Tuned mpaka mwisho. Welcome. Sorry. Irene Kemto, happy Sabbath, watching live from Beirut. That is Beirut in Saudi. Then Adrian's mom, Kemunto, Korwa Oroboti Nyatieko. Oh yes. Nere Ruth Kemunto, happy Sabbath. Thank you. That is good. My kid sister, hiyo ni umali unasikia vile inakuwa angalia vile una sweat. Hiyo ni kusoma. Kisi ni ngumu kusoma. Mazi. Sasa utasoma English sana. Uende kucompete huko and then as we are doing this kuna SMS hapa. Morning Getembe TV, tuko ndani, but kindly work on your sound. Okay. Sauti iko chini. Hivyo umesikia, huyu anaitwa Josephat Sungura. Wewe ndio uko in charge ya production. Mwambie Joseph fanya mcheza kama wewe. And then wacha tuende YouTube. Trying to get all SMSs, all chats za YouTube na Facebook. Pamoja pia na YouTube as we do that. Getembe TV and FM as she's doing that. Ndio tunafungua so that she's able to read. Tuanzie mwalimu. Kuja chini. Mwalimu Ken Obondi, watching from Kilifi County, Masakani. Happy Sabbath Maskani. to you all. Maskani. Oh yes. Simkwe wa pole, hata mwezi soma hapo. Mutaweza? Next zenye zinaweka. Thaddeus. This is Thaddeus, watching live from Nakuru Mountain Kenya University. Alumni from Bongonta High School. Alumni from Bongonta High School. I take this time to wish you a happy Sabbath worship. Greets in my able principal, Richard Omboso. Sombomo. Yes. Sobomo. Thank you. Let me see that one. Yenye nasema to Sobomo or Mr. Richard Sobomo. And then happy Sabbath to Happy Sabbath. Greetings to MC Black Boy from 4. Okay. Wapi Black Boy? Wapi? Kama maze si ukuma. Ana mna vipi ya? Tuangushe maze. Poa kabisa. Happy Sabbath. Greetings from MC Black Boy from 4.
Wazee pia mimi nashukuru umenikumbuka. Salimia wasana Nakuru wote, nasema happy Sabbath pia. Wasikia sauti mazee, sema hata mimi nawagotea, hata mimi niko sawa. Ama vipi wadhi? Si ni hivyo? Form 4 Form 4. Okay, Owen Okay. Owen Oroko, watching from Nairobi. Happy Sabbath. Omoyo Calvin Siocha. Okay. Omoyo Calvin Siocha, watching live from Getengereri. Blessed Sabbath. Hiyo na wewe umejaribu, acha nikupatie 200. Kama umejua kusema Getengereri, anajua kusoma jina Getengereri. Baze, hiyo amejaribu, tunaendelea tu kutoka hapo. Pathfinders wakiwa wako hapa karibu tutakuwa tunasema, and then Calvin amesema hiyo imeisha. As we do that, kuna mwingine ameandika YouTube, I think the last one yenye amesoma. I wanted to do that ndio nione vile kunaenda. This is what is your name? Shinal is there, and this is the best bread in town. Naona zinaendelea kukuja. I think wawili wameongeza. Geoffrey Mumanyi, watching from Gekano. Sorry. Gekano. Liti. Lilian Visera, watching live from Getengereri. Be blessed. Hivyo nikupe 200 nyingine. Yenu. Yarara mutaacha. Pathfinders, where are they? As they do that, tunaanza kuimba sasa tunapoenda. In a short while, don't move an inch. We have got the journalism club in school, and as we do that, Njeri from Asimba is saying say hi to all for fours. As we do that, Njeri, tunapoendelea wote tuandikie ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0729221187. Eriko Mosomi Kurwagot Nyango Nyeribari Masaba Niko live kutoka jani mwangu. Happy Sabbath to my ward school. And then this is uya kusema Amos, say hi to my church. Rose, okay. SMS naipatia kwa Joseph Sungura. I'm Alvin watching from Nyamira na Salimia Boniface Nyakundi Form 4. Alvo kuja very fast. Kila mtu vile anavyosema hivyo. I make sure. Alvin kuja very fast. Ukiitwa jina lako tafadhali you run so that tunaweza peana. Form 4 tafadhali ambia kuja nikwambie. Happy Sabbath. Happy day. Yes, thank you, Alvin, my brother. I appreciate. Uko hapo? Salita Mogeni, thank you because you are there. Unaniambia unatungaria Valentine. Kwa nini? Okay. Wani siliisha. Mbona na hivyo? Lakini mbona nyinyi mnajibu hivyo asifu mko na kawivu? Angeniuliza jana, si ndio? Salita, umesikia vile wanafunzi wamesema thank you because you're watching us from Hong Kong. Watu wa Hong Kong are following us as we do that. Everyone, kila mtu napoenda. Nataka kuona kama Pathfinders wamefika karibu. Tunaanza as we do this. Get us via YouTube, Gatemba TV and FM. Facebook, Gatemba FM. SMS 0712921192. Mbata itenkuwa nenga kwani? Kana kwani yenu hapo papa. Hiyo ni mzuri. Bila tunavyoendelea. And then I've seen young people coming. Pathfinders, if they could be somewhere atuanzi na huko mahali atuwaoni. If they are not, pulpit team, that is Clinton, Now, Lawrence Ratemo, Daniel Kirioba, Benedict Gisemba, Cynthia Nyanduko,
Sharon, to the other side. Come, take it down. I am happy today. In Jesus' name, I am happy today. The time to be happy is now. To make someone happy and to have heaven down. I am happy today. So happy. In Jesus' name, I am happy because He took away my sins away. so happy today. And that Time to be happy is now. is to be happy. Is here. And the way to be happy is to make someone happy and to have a little heaven. Cheza as we do that. Tunapoangalia kusoma. Joash Nyamari watching from Mombasa. Pathfinders, if you are not coming close, tunafunga yenu. Order, please. Pathfinder, you either listen to me or I close whatever you want. You listen to me or I close whatever you want. We cannot, kama mwezi fika hapa, we can get somebody else and do something else. Tumesema mwanzie hapo mahali mnaonekana kwa kamera. Winners, you can come. Funga. Come for an item. Winners, come for an item. From 4 winners. Sijui ni gani nimeambia winners. Winners, come for an item. Come very fast. Eric Masese Kuranyaronge, nimewapata loud and clear mkate. Salimia Mr. Richard Mwamba, I think anasikiza vizuri. Edwin, my greetings to my parents, Kennedy Okemwa and Mary Okemwa. This is Joash, Gatembe Television, watching from Mombasa as we do that. And as we waiting mawili matatu from this side. Pole because of that. Computer ni kusema ilikuwa imezima. And we are going. Gatembe TV, Gatembe FM, that is our Facebook. That is our YouTube account, I'm sorry. Gatembe FM is our Facebook account. 0712921187 is our
as number MC Lastborn. It's Thunder watching from Nakuru. Greetings to Bridget Nyemwea from 4. Greetings to my family, wife Idan Nyaboke, parents Dad Samson Nyechio and Anna Sarange, my brothers Wycliffe, Bonnie, Kaisa, and my sister Judy, sister Frida, Ruth, Gladys, and Doreen, and all my siblings. Eric Mosetti from Nyabuto Kuranyanguru Milimani, Salimia Wadi Wote. Chero Shani from Mwembe, Kanan, I am violin. Omochikuru biri ya baba Kurwa Kabobembe watching live. Tunacheza wimbo bila tunavyoanza. Tumepita kwenye majaribu yaliyo mengi, Bwana amekuwa nasi kwenye safari iliyokuwa ngumu. Ukituona tumesimama kumwimbia Bwana wa majeshi, ni kwa sababu tumetambua kwamba yeye ni Ebeneza. Tumepita kwenye majaribu yaliyo mengi, Bwana amekuwa nasi kwenye safari iliyokuwa ngumu. Ukituona tumesimama kumwimbia Bwana wa majeshi, ni kwa sababu tumetambua kwamba yeye ni Ebeneza. Umekuwa nasi katika kila hatua, miguu yetu ilipochoka ulitufanya kuwa wepesi. El Shaddai, Yehova Rohi, tutakulipa nini Mungu? Umetuvusha ng'ambo, 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 ng'ambo ya bahari lochungu. Twainua mikono ili tukusifu. Tembea nasi Bwana, tutafika. Tembea nasi. Wayasi kama hawapo nilete from 2CP. Umekuwa na hatua, miguu yetu ilipochoka. Rohi, tutakulipa nini Mungu? Umetuvusha ng'ambo, 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 ng'ambo ili tukusifu. Tembea na Afrika, tembea nasi, tutafika. Mimi na dhoruba, sikupe vuma, ulikuwepo baharini, ulisimama kati yao, wanafunzi wakawa salama. Ni lipi lilo gumu machoni pako Baba, tunaponyenyekea tukileta dua zetu? Unatusikiliza, unajibu maombi yetu. Mungu wa mbinguni usifiwe. Mungu wa mbinguni usifu. Ulipovuma ulikuwepo baharini, wa salama. Ni lipi lilo gumu machoni pako? Leta dua zetu. Unatusikiliza, unajibu maombi yetu. Mungu wa mbinguni usifiwe milele. Mungu milele. Umekuwa nasi, ulitufanya kuwa wepesi. El Shaddai, Yehova Rohi,
umetuvusha ng'ambo ya bahari. Yeah, Nazrina. Praise. Ili tukusifu, tembea nasi, tembea nasi, katika kila hatua. Miguu yetu ilipochoka, ulitufanya kuwa wepesi. El Shaddai, Yehova Rohi, tutakulipa nini Mungu? Umetuvusha ng'ambo ya bahari la uchungu. Twainua mikono ili tukusifu, tembea nasi Bwana, tutafika. Tembea nasi, tutafika. Umekuwa nasi Baba, kila hatua. Miguu yetu ilipochoka, ulitufanya kuwa wepesi. El Shaddai, Yehova Rohi, tutakulipa nini Mungu? Umetuvusha ng'ambo ya bahari. Twainua mikono ili tembea nasi Bwana, tutafika. Tembea nasi, tutafika. hallelujah. Apana, you can do better. Hallelujah. Yes, this is Mongonta Secondary. We are doing it better like we never did. This is tulisema ini kwaya C. Then tutakuwa tumekwaya zapo, nilikuwa 1 2 ABC. Tutakuwa tumeimba kila kwa smile kwaya C. Ona inaongozwa na na Kiranja Sogora, the principal wa hapa hivi, Mr. Richard akiwa sawa, tunacheza kama sisi. And then napo ngoja wengine wawe taendelea na kuwapa. Thank you. Cheza wimbo wao hawa, cheza wimbo wao as we do that. Maisha ya Yesu, pale msalaba
Hallelujah. Thank you, Choir C, for that wonderful piece led by our very able principal, Mr. Richard Mwancha who? So Bobo. Okay, that is good. Niruhusu niende upande mwingine wakati ambapo wamejipanga. Smile kuruga bwale twa manyanga igoro itoko ya naningia smile. Dog smile kwa sababu ndo wametamono bakwana gona. That is good. It's fair. Now cheza hiyo tunapoenda upande huo. As we do that, cheza. Wanapokuja Amos all the way from Kapenguria, Rachel Jeboke, Salimia Zipora, Sarange na Adolbert na Sabbath. Piga hizo hatua. Yeah, good hivi. Daktari binde bino binalete kabuli. Abakoro ku Pathfinders. Ababo chaigo. Haya basi ni kitengo cha kwanza. Basi kitengo cha kwanza ambacho kinaingia katika jukwaa ni kitengo ambacho kinaongozwa na komando wa kundi hilo Benedict Bocha, akiwa basi anaingia na kikundi cha pulpit team ambacho kiko chini ya uongozi wake Benedict Bocha, kifuata na Ishmael Mkuu, kifuata nao naibu wa mwalimu wa shule onekana bwana Efas Nyamwanga, onekana Kibogoyo na Chuma. Basi on the pulpit team washakuingilia wakiwa basi kwenye maandalizi hayo. Kitengo cha pili kinachoingia kinaongozwa naye General Assistant Corporal katika kitengo cha wana Bared Marshal ambaye ni Clinton Orangi, akiwa basi ni kwenye kitengo ambacho kimeimarika Kiswahili, kitengo ambacho kimevalia shati ambazo ni nyeupe na baadhi sketi na dola zao zikiwa basi ni za rangi ya kijani. Kitengo hicho cha pili basi nimekujuza kuwa ni kitengo ambacho kinaongozwa naye Mwana Bared Marshal Clinton Orangi. Kundi la tatu nalo pia linaingia ikiwa basi katika sare zao za kijani kibichi kule Bwana Kembe the Mist ishaonekana kutoka ndani ya darubini ya Getembe TV, wanasema uko hai. Thanks sana kabisa. Wanaingilia na umahiri kazi za ashfurio kabisa. Shukrani za dhati basi kikundi ambacho kinaingilia na kundi cha 4. Wanakwenda basi wanapika mantep wakiwa na kujuza na kukuonyesha umahiri ambao wamefanya kazi nzuri kule katika uwanja huu. Kitengo ambacho inaendelea kuingia sheti zao basi zikiwa ni katika sheti ambazo zinaonekana kuwa walizozitumia walipokuwa huko kampuni. Osinoni ndo wanaingia basi sheti hizo zikiashiria kuwa walikuwa katika moja hapo ya kampuni hizo akaweza kujitegea kitengo hicho. Twende. Ashukran basi kwenye televisheni zetu muonekana ndani ya
Getembe TV live na kwa stream kionyesho umashauri tajriba ambao wana kitengo hicho wameweza kujifanya katika shule hii ya Bongonda. Hayo ndio basi the Pathfinders halmashauri watafuta njia wameweza kukuandalia na kukuletea leo. Twende piga right, songa twende go. Kitengo ambacho basi kimeingia kiko chini ya uongozi wake Ishmael pamoja na Wayne, mapinti ambao wamekoleza kazi zao kabisa. Twende Maecho umeonekana kule basi kwenye waridi, ushajuzo umeonekana ndani ya live stream. Wanakuingilia waridi safi kabisa ambalo linaonekana kukuzi hali kabisa. Mkuu katika idara hiyo ni Bwana James ambaye basi ndiye anakuwa anaongoza kundi hilo. Kati ya ulinzi wake ameweza kuweka taji basi kazi hapa. Watakaoleta viwambo vyao wanaingilia wakiletea wana pulpit team vifaa vyao vya utumizi katika kazi yao ya uandilishaji wa neno. Wanaingia basi chini ya ulinzi, nao nimekuongoza ni komando ambaye anajulikana kama Brian. Kevin anakuingilia basi na kundi la pulpit team ambao ataweza kuleta Biblia ambazo zinaweza kutumika katika siku ya leo. Live streaming basi tende wanakujuza, wanakuletea basi ni wana Pathfinders wa shule ya ubiri ya Bongonda. Basi kikundi hicho kikiwa chini ya uongozi na wake Bwana James ambaye ni mwenye tajriba nzuri katika ujuzi wa kazi zake na ameweza kuimarika kabisa, akijuza wana hawa njia ya utafutaji wa njia za kuelekea mbinguni. Twende piga right, twende 2 go. Diko somo umeonekana katika live streaming yetu ya Getembe TV. Ndani mkiwa basi muonyesha tajriba zenu kazi. Mr. Kemben Badwa ishaonekana tajriba nzuri, kijana mkakamavu, kazao koreshaji kabisa. Chego Hezron upande mwingine ambaye ndo mkuu katika komando hilo la wanajeshi, basi ameonekana katika assistant corporal Hezron Deborah Miguna basi katika ndani ya tajriba hizo. Pia wanasema ndani ya darubini ya PCC anda Getembe TV muonekana mkikuwa stream live. Wanakuingilia basi kukuletea baadhi ya mbele na wanaotumika katika siku ya leo ni wana pulpit team. Niko mbele hapa katika jukwaa kuu. Bendi zao katika halmashauri kuu wanazipokeza basi wakiingia hao. Mwambia linaongoza naye Kevin ambaye ni komando katika kitengo hicho. Ameshakuletea viwamba ambavyo tutamkia siku ya leo katika upeperushaji wa neno la Mungu. Twende. Kennedy pia umeonekana, wamesema uko ndani ya streaming live from Getembe TV. The Pick Up Smiles zikiwa zinaonekana kwenye kitengo tendo. Dennis Modiri basi na umeonekana na minute lako ni nyeusi katika live streaming live ya Getembe TV. Umeonekana basi concept yako unaonekana kabisa, kazi nzuri swap hiyo, sadaka kabisa. Hezron basi akiwa katika kundi la ambalo anajongelea kabisa kundi la uamrishaji, na ingawa akiwa na Deborah assistant wake Miguna kuonekana mchapa kazi kweli, sura hii haina smile kidogo.
kijana mkakamafu kweli, anaweka sura ya kazi huyu. Tende tende. Tende kazi nzuri kabisa wanafanya. Sauti chini kwa chini, mziki chini kwa chini. Asiyekuamrishwa kusimama yoyote. Compareta. In charge of the national flag, expand. Operator. In charge of the East Africa flag, perform your duty. Anapopeperusha bendera hiyo ya jumuiya. Shule ya Afrika Mashariki, tuwezeshe tuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. In charge of the Pathfinder flag, expand. The
Karabati in charge of the Adventure Frog perform your duty. Adventure song! We are adventurers, as Thomas could have said, we are adventurers. We are running every day to be honest, kind and true, to be like Jesus, true and true. We are adventurers. Hey! Oh, dust! Operator. Oh, it's done. Karabati, crossing orders, man. Bendera zao, bendera basi ya Kenya, bendera ya dunia ya Afrika Mashariki, bendera ya kitengo basi cha wana Pathfinders, na bendera ya mwisho basi ya The Teachers Club. Ikishawekwa basi itamadirisha kutoa na kupokea basi ushuhuda ambao unaendelea. Kundi ambalo basi limetoka kwenye jukwaa ni kundi ambalo lilikuwa likieleza shughuli nzima ya uburudishaji wa bendera zetu, bendera zote. Perform your duty at once. Well done. Forward, Mike. Right, done. Basi wakishaomba ruhusa ya ukaguzi wa waridi katika kutembezwa katika mitengo hivyo mbalimbali, kutembezwa katika ukaguzi wa waridi, yani parade inspection. Twende. Haya. Kwa basi unatembezwa katika mitengo mbalimbali, basi utakuja kujuza na kujionea mazuri ambao katika vitengo hivyo wameweza kuandaliza na kuonyesha katika tajriba zao hizo. Mahiri ifasi twende. March basi kuonyeshwa ushauri ambao ukaziwa katika kitengo cha wana Pathfinders. Enda kufanya ukaguzi mzuri. Haya basi katika hiyo Edisheni yetu naita Vitembe Chipe Rastumi, ukaguzi wa waridi basi ukiendelea katika sekta nyingine. Wengine kama wasiwasi washatambulika katika live streaming yetu. Wanadresi PCR wote mtambulika ndani ya live streaming ya Tembe TV. I salute from back the microphone.
Ishaonekana wasiwasi ndio basi katika mwongozo katika kundi hilo. Dan Pasaboki ndio wote wanaonekana katika wikendi. Ukaguzi wa waridi basi chini ya ulinzi mkali wa jina katika kundi hilo Bwana James akiwa basi anaongoza kitengo hicho, akionyesha basi falsafa ambazo kazi hiyo wameweza kukuza na kuzifahamia. Yani andika nyuma ya tangu ishaonekana ukiwa na Samuel Koba ndani ya televisheni yetu live stream. Wengi basi pia ushaonekana. Sasa ishaonekana pale na rasa na kila ndani ya studio tukijana ukaguzi wetu wa waridi baada migiro kwenye geti kuonekana live streaming. Itaonekana katika live streaming yetu. Basi ndio kabuza wa waridi tukisha wakilisha basi wanaweza pia hapo hivyo. Chini basi ukaguzi cha Marika ukarejea basi kwenye jukwaa. Kazi nzuri iliyofanywa inaonekana katika waridi huo. Fabian Mokaya basi kwenye live streaming. Jeremiah Mokaya wote na Korandas Ngoba na MC Black nasema amekuona ndani ya live streaming. Tuko tena Pachmash basi ishakubaliwa. Twende basi wakitoka katika kitengo cha kuingilia jukwani kukopea salute za mwisho. Kuboski yuko Brian Magere washaonekana ndani ya live streaming. Pedricio Posi R Posi Pindan live streaming Utembe TV live. Shiners for Shiners Davis akitambuliko huko shakuona kwenye live streaming. Let's go. Nicholas Post Printers umeonekana ndani ya live streaming. Asamneka basi Mwarili katika kundi la wana BJC wamesema wezi achwa nyuma ndani ya live streaming. Ivan tumekuona kundi lingine. Mwana Driller the Skywalker basi umetambulika ndani ya live streaming. Obed Maragia bila kuachwa nyuma. Tende live streaming basi ni kundi la mwisho Punching Mars. Kionekana basi kuingilia kutoa Red Masho katika kundi hilo. Clinton Orangi katika
katika kitengo cha wana Bared Marshal kutoa saluti zao za mwisho za kuondoka jukwani. Basi kazi nzuri ni Inspector General mkuu. Kundi la pili nao basi linaingilia. Hatu katika kundi hilo uzatiti kazi nzuri hiyo sana. Kundi la pili lishaondoka kwenye jukwaa, basi nikiingilia kundi la tatu katika upande wangu wa kulia. Deborah ameonekana Duke Onsom Maecha asikifuta akifunga wa mwisho kabla. Twende, let's go. Saluti basa Sajid Bakazi. Azio. Serious man, let's go. Ndani ya Getembe TV. Kundi la tano basi ambalo ni kundi ambalo liko chini ya ulinzi wake Wana Bared Marshal katika kundi la assistant coach ambaye ni Kevin Kevo, Dennis Motiri, Brani Bitange, ndani ya live streaming Getembe TV huko live tune. Let's go. Saluti za heshima basi Kevin, Dennis, Brani Bitange katika kundi ile vakana Kera Sitamba linaingia chini yake mwongozi wake katika kundi hilo Miguna. Let's go na kijana mwenye kazi nzuri hiyo kabisa, sura kazi twende kabisa. Akifuata naye basi Deborah katika kundi hilo, Hezron akishipacho nyuma. Saruti za kazi start maheshima kuu. Wapishaondoka kwenye jukwaa, basi kundi la mwisho ambalo linaingia katika jukwaa kutoa taadhima heshima zao za mwisho ni kundi la sita ambaye naongoza basi na wakuu katika kundi hilo wakiingilia. Bwana Beni Kibocha na mwenzake waonekana katika kundi hilo la sita. Kundi la manahodha mabaria wawili katika kundi hilo. Heshima basi saluti zao za mwisho akiingilia Bwana James mfungaji wa sherehe za siku ya leo ndani ya Getembe. Bwana James akiwa basi ndiye anaongoza kundi hilo katika heshima zake taadhima kazi. Basi ndiye kundi hilo ambalo mbele limejengea hapa mbele, ndiye mwongozo katika kazi yake. Tende shamba basi ruhusa kwenye jukwaa kimarisha. Full salute. Drop down to the right, 3 paces forward, break dismiss. Santa ya hayo kulingana ambavyo yamekuwa yakiletwa moja kwa moja na kundi hili la watafuta njia almaarufu Pathfinders katika lugha ya Ung'eng'e. Na tunapoelekea kwamba wote tunashukuru kwa sababu mnatufuatilia moja kwa moja kutoka skuli hii ya upili ya Bomonta, skuli ambayo kwa muda ilikuwa ukisikia tu kwa mbali mwalimu alipokuwa akinena Mr. Able Principal, tafadhali naomba uje kwa sababu ya kudhibitisha mawili matatu kulingana na vile ambavyo tutakapokuwa tunapoingia the pulpit team wakati ule wa mahubiri. Ni kwamba ningeuliza hivi, tupe taadhmini, tupe picha, tupe taswira rasmi kwamba hapa tuko wapi, ambaye anatazama
Sababu unaposema Bomonta, where is here? Meanwhile, as I do this, naomba kwamba utupe. Bomonta Secondary School, SDS Secondary School, is found in Kisii County, Masaba South Sub-County, and it is a school that is along the border. It borders 3 counties. That is Narok, Bomet, Nyamira, and Kisii itself. Our neighbors include Sosera, Ramasha, Gekonge, Masimba na zinginezo. Some are reminding me Olomrili, Ndamama, etc. So to say we are at the border, because already if you want students from the other side, there are quite a number. Those from Bometi County, you Rice, Gamama Rice, wherever you are, Gamama, all of you, Gamama, every Gamama, boy or girl, Simama Pali, uko tafadhali. These are from kwa upendo wenu tafadhali. Unaomba kwa ishani wanafunzi wa Gamama bandi ya juu, tafadhali simama bandi. Watu wa kibandi simama tafadhali. Watu wa kibandi simama. Ukiwaangalia sio wachache, ukiangalia sio wachache hivyo. Ni wanafunzi wengi. Hao ya salute kama maana mtapewa nafasi nanyi muimbe wimbo wa hakika. Alafu we have even people from Narok County, that is the Maa community, the Maa people. Can you rise up, the Maa people, rise up wherever you are. The Maa people, rise up wherever you are. Naomba mje hivi kwa kasi. You come very fast kwa sababu. The Maa group come. We do not get the numbers. The Maa group come. Wanasimama pamoja. Maa kuja. Tumeitwa tukuja hapa mbele tumtii Mkate. Mkate ndiye kiongozi wetu wa leo from Getembe TV. Thank you those who are watching. Nilisahau kusalimia mamangu Nyakeralio and my wife, my lovely darling Lista Momanyi na watoto yangu Sara, yes, who is at Chust Charamogi. Okay. Na wengine wako huko Eronge, Tabita and Musa. Na kuna kingine anaitwaje? Very good. Soba? Eva. Thank you. You go sit and then you are giving us the picture. Yeah. Yes. And I think and those who have come from, people love us. We have a very good neighborhood. We know. We have even friends who have come from outside. Our neighbors from the community who have heard this sound and they have come. Wale wametoka nje ambao sio walimu lakini wamekuja, friends wa shule. Wamekuja kutoka hapo nje. Ambao si wanafunzi tafadhali. Wale mko huko juu. Simama tafadhali. Ninasema wale ambao si wanafunzi, wale wametoka nje ya shule, simama tafadhali. Naona ni mko wengi, wacha kuwa shy. Kamera itawakura. Tafadhali simama. Wave like this. Wave like this. Yes. Yeah. Thank you so much. Yeah. What else do you want me to say? This is what people wanted to know, exactly where we are located. And from there, I think when mwalimu wa Kiingereza, you can read this from wote unaanzia hapa tukienda paka hapa. Unaanzia wapi? CKOMU. Anaitwa Dr. Mosiori.
Nianze na He's watching us from Michigan. Oh, greetings to my students and teachers watching live from New Life SDA Church Kisii Mukate. Nataka kusema huyo ni our chaplain who is missing here, who is actually ministering from New Life Church in Kisii. Is the one preaching there. All right. From a student Richard Onchwari, greet Mr. Nyauma, MD Fen and our principal Mwancha. Kwa niaba yao pokea? Eh? Unasema kwa niaba yao nimepokea. Kwa niaba yao nimepokea. Yes. Yes. Yes, Okay. tuendelee. Niendelee. Elijah Onchwari watching you live from Nairobi. The Matundra family. Ellen Frank watching live from Keroka. COKMU. Dr. Mosiori watching from Michigan. Detroit, USA. Blessed Sabbath. Wasikia tuna watu wa US, we are there. Keumbu Kisii, we are watching Betty B, my lovely brother Frank Amboga, and my lovely sister Madam Dorothy Amboga watching you live. Wote bila tunavyoendelea, YouTube Gatembe TV na FM, Facebook FM, and then 0712921187, that is our SMS number. And then Ian Amos from Kampenguria, you're watching us. Thank you, brother. Rachel Nyaboke, Salimia Zipora, Saranga na Odolbot. Nice Sabbath. Odolbot. Saranga? Wako wapi? Kuja hapo salimiane huko, huyu anaitwa Rachel Nyaboke. Odolbot? Odolbot? Hurry up. Odolbot? Is here. Okay, salimiana huko. Happy Sabbath, Rachel. Kameisha. The Lord is good and all the time. Nimepokea salam and I wish you all the best. Thank you from Nyamache, and I'm right here in Nairobi. This is Jacqueline. Japheth Nyachio, you're saying hi to your sweet wife, Ethan Nyaboke, and parent Samson Nyachio, all those who are there. Abaibodi kwa Kigusi asinging chino. Skuru ega ekartware ngege go mwakorio eta ntu akwanete nga iskuru engo etere. Yeah. We said that. Ne skuru eye ndaeta. Matembia ebukwa wata. No weta no kuya no gwanzu. Yo no batenga ga sana. Ebukwa wata nga oyo gwatogia tigeto ginga na manyete. Ento oyo gwatogali bongonda tigeto ginga mbaite tegosoba. Mbaite tena ndu mwanjete nyasaye. Ndu mwanjete nyasaye. We are expecting umwaka oyo gukora ibiya. Gukora ibiya muno wetan last year. Shadrach na ugalia gonde nga mukate kene nkeyo. Mwaka gogochaka ika mate mwasoke okorerega iga. Bano. No tugukora. Yeah, can mugweta igo na batokora news kuruga. Yeah, news. We'll be doing it live from this school. Yeah. Authoritatively na tokotoka torega na toko yakora news. Form 4 stand up. All Form 4s, our candidates, our dear candidates. Wherever you are. Form 4s come. Ni wengi my friend. Hapa. Ni wengi. Hawatatosha hapa. There are 240. 240. Yeah, there are many. And they talk on the university 100% transmission. You go on Speedy University director. Amen. 240. Yeah. Thank you because of that. Nganchere chinga kichiga abaiboli andonse asemolenka mnatoko genda kero mwalimu ato dhibitisha irega bonna bokondetera BOM na kindi yonse kwa nkondetera egaro ngere pulpit party. Ngoreka ki BOM nyoe keroro ondetera pulpit. BOM member ora ose PTA. Waro PTA member ora minyoka ngogocha lero mbaga cheti lakini ndo choyo they are represented. We have Daktari Nyamakaza, our leader or chairman, and we have his blessings. And our board is very good, is very supportive. Good. Thank you. Peter Kenyanza. Good Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath.
By the name Peterson Nyanza Makoli. I'm happy to see you, Mr. Getembe, to be reback as you promised. Mr. Sungula, I can see you from a distance of and I'm grateful for the day. We wish you good and this function will all well as you have promised. Next year we will all go to the university. Make as you want, as you wish and love in this school. Thank you. Mnasemaje kwa mzee? Lakini nataka kuuliza ni wangapi wako na furaha mbele ngapi hata mogoko? How many of us are very happy? Are you happy? You are very good. Say amen. Say amen. Amen. Is that your best? Say amen. Asante. Is nice. I expected mzazi mmoja tusalimie. Mzazi mmoja akuje mwenye alijaribu akafika hapa mzazi. Mzazi mmoja tafadhali. A parent from outside there. Mzazi kutoka hapo nje akimbia na kuona ukijiandaa. Mama, hakuna nafasi ya kuvaa sweta. Kuja tu haraka. Wacha wanted ukuja haraka. Bali beach. Mbona unakaa hivyo? Tunasema mzazi. Thank you. Okay, harakisha mama. Via Facebook, via WhatsApp, via SMS, and via YouTube. We recognize your presence. I am happy to be here with you. I am grateful to be here with TV. I am glad. Nawatakia mema wanafunzi, walimu wetu. Tunafurahia kuwa shule yetu hapa Bong'onta na tunaipenda sana. Asanteni sana mwalimu wetu mkuu. Asante mama. Hapa mkate. Mama hajasema jina. Kwa majina naitwa Beatrice Mora. Ni mshiriki wa Bong'onta Main Church. Thank you. Hapa shule yetu 34 in total at present. Somebody might. Wale walionekana ni wale walikuwa wamefika. Alafu we have 16 support staff. 16 of Walimu tafadhali, nafikiri sasa tumekuwa wote. Kuja tena. Another round of introduction quickly. Wawekee wimbo tafadhali. Walimu mbele tena. Hata yule ambaye alikuwa amefika naye awe captured. Mwenye alikuwa disadvantaged in the morning akuche. Tuharakishe wimbo kinayo. Wawekee wimbo wa kucha nasikia. Tafadhali harakisha. Anda waleta sasa, nataka umachi na wow. Sukuje. Anda uchi alibona moche. Tayo kumachi kuruabe systematically. Usikae hata kama uko shy kwa cameras. At least this is the school as we introducing everything about this school. Tunaenda na vitu vyetu. Twende sasa tupeleke na Rienga. Tunaenda na vitu vyetu kama loagiza Mungu, hata watoto wetu wote tunaenda nao Kanaani. Si ajabu Farao Misri tunaondoka, leo tunaondoka, sote tunaenda Kanaani.
za Mungu. Hata watoto wetu wote tunaenda nao Kanaani. Si ajabu Farao Misri tunaondoka, leo tunaondoka, sote tunaenda Kanaani. Si ajabu Farao Misri tunaondoka, leo tunaondoka, sote tunaenda Kanaani. Tumetumwa hapa Misri sio kwetu, leo tunaenda Kanaani tukapate kupumzika. Tumechoka kuwa watumwa hapa Misri sio kwetu, leo tunaenda Kanaani tukapate kupumzika. Asante. I want to now do the introduction myself because of time. So, I am Richard Mwancha, the principal. Next to me is Daktari Nyamwange Alfred, our deputy. Next to him, we raise hands when somebody will know. Next to him is Richard Nyauma, our senior teacher. Then Mr. Ondara, who is in chemistry. Both are Dr. Nyamwange and Richard Nyauma are teachers of English. And then Ondara Joseph is a teacher of chemistry, biology. And then we have Morara Dennis, who last year managed to get as a mean of 10.5 and A- in agriculture and biology. That is Bwana Nyachio Chavet Kombuta. Then we have Sporomato, Matt Kem. Then we have Gladys Makori, Kiswahili, CRI. Then we have Nedi Chepukemoe, Kiswahili, history. Then we have Samuel who? Isaboke was not here initially, agriculture, biology, and our senior games leader. Then we have Mzungu Bwana Dan. Dan who? Dan Mzungu. Mogire, our HOD sciences. Then we have Ntongai, daughter of Mulima. From the other side, English history. Then we have Madam Janet Nyamisa, Home Science. Then we have who? Dorothy Omboga, English. Then we have Mastin Nyareki, Maths, Bio. Then we have Senior Sakari Machoka, Chemistry, Maths. Then we have Calvo, not Calvin, Calvin Omoyo, Maths, Chog. Then we have our two kids who did last year's exam and scored number 1 and 2, boy. And because we want them to mentor the students, they are here to be assisting them and mentoring them and showing them how to do it the way they did it last year. That is Apollo and Caroline. And then we have senior who? Orina Thomas, geography, Kiswahili. And we have others who are around, maybe some are involved in other duties. I said we are 34 in number as the teaching staff. Beautiful group, very responsible people who will take us to a mean of 6.5 plus even 7 in this year's result that we expect. Teachers, thank you.
God bless you and your families. Tunaenda na Rieng. Weka hiyo song. Mlikuja ndio mnaenda. Meanwhile, as we do that, Orare Mabeya Communications Director Nyaribari Chache. Ngoja kidogo. Ngoja bila tulikuja ndio tunaenda. Sikiza order. Director Communications Nyaribari Chache, Anju Orare, Yamboga, Kwani Mantembe Goro, if you are there, and then Betty, and then Madam Amboga. Kumbe unasalimiwa mara 17. Thank you. And then mmesalimiwa kutoka US. Wacha niambie Daktari Musiori. Daktari Musiori, they are 34. 34 akiweka 34 times 10. Sio ni $340. Hiyo inaweza tutosha, si ndio? Thank you. Weka hiyo wimbo tuende. Mr. Machoka tuanzie. Mr. Machoka tutangulie. Mr. Machoka anze. Ngoja. Mr. Machoka leaders. Kuja hapa. Tunaenda na vitu vyetu kama loagiza Mungu, hata watoto wetu wote tunaenda nao Kanaani. Si ajabu Farao Misri tunaondoka, leo tunaondoka, sote tunaenda Kanaani. Si ajabu Farao Misri tunaondoka, leo tunaondoka, sote tunaenda Kanaani. Tunaenda na vitu. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. That is a wonderful team. Abana balimulenka that when you've performed well, what happens where you are in, one, you are retained. That is why the former students are here. I'm proud because of that. I'm proud. Shule yenye nilikuwa nasoma. Let me give you a story as we go to the pulpit team. Kwamba immediately after my last paper in Form 4, before hata mtihani toke, I was immediately nikaanza kufunza Form 3. Before hata mtihani ndio nimemaliza paper yangu ya agriculture ya mwisho. So nikaanza kufunza Kiswahili that day. Sio ni vizuri? So kila mtu alikuwa ananiamini. As we do that, tusimame wote. Tunaimba wimbo wa sifa. Praise God from whom all blessings flow. Tunaanza? Hapana, tuanze. Sifu Praise him above your heavenly home. Praise him fast and Amen. Shall we pray? Our dear and gracious Father in heaven, it is another time which is so special that we want to exalt your name. I stand before this great congregation as I speak to them and take them through by your word. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Chanel Moku, I'm going to bring you through introduction part. So I will start by the captain. Captain. Asimama tusalimia. Kama yuko, head girl. Head boy. So I'm going to start by my right hand side. Tuanze. Watapeana jina na what they're representing. Happy Sabbath. Happy day.
My name is Kirioba Daniel, opening. Hi church. Sharon Nyaboke, special item. Blessed assurance, Jesus is mine. I'm Lieutenant Lawrence Ratemo. I'm going to take you scripture reading. Happy Sabbath. Zipporah Sarang, a closing song. Stand firm like Daniel. Benedict Kisemba, intercession song of prayer. Hi, I'm Cynthia Nyanduko. I'm going to take you through tithes and offering. So wenye wamebaki watasimama wa smile. So I was Chanel Mokua. I was taking you through introduction part. Oh, let our si wageni watusalimie, si ndio? Tunaanzia na wale wa waves wote na wenye wamekaa huko. Ni hao tu. Sawa. Happy Sabbath again. So let's stand with song 12. You read the Chorister. first. Not reading the text. Not reading the text first. Blessed assurance, Jesus is mine. What else? Start. Divine, here of salvation, purchase of God, pour of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect in love, visions of rapture pass from my side, angels descending from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, holy friend, in my Savior I'm happy in place, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Happy Sabbath once again. Let's open the book of John, chapter number 6, verse 66 and 67. If you have got it, you can shout, Amen. Amen. And the Bible records, after this many of his disciples drew back and no longer went about with him. Jesus said to the 12, do you also wish to go away? The words will be elaborated by the preacher of the day. Happy Sabbath. Deacon and the deaconesses, perform your duty. Let's close our heads down for a word of prayer. Our everlasting Father above in heaven, see now as we are going to bring our tithes and offerings. Bless us, oh dear Father. Those who don't have, may you provide for them. I pray in Jesus' name and believe. $175. Far and near the fields are teeming weeds. Tuanze. Neema kuliko dhambi, kazi ya Yesu msalabani, alipomwaga damu yake. Neema, neema inayotakasa. Song 62. All to Jesus I surrender, all to him I freely give. I will ever love and trust him in his present daily life. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. This sweet I boom. Worthy precious soul forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, holy thine. Let me feel the Holy Spirit to
glory, no also at mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my Prince and Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender. Interruption because of the blackout. I think we are back. Let me call the one who was doing intercessory prayer to come over and do it when before I introduce the speaker of the day. Welcome. Sabbath again. Let's pray. Our kind and everlasting Master above in heaven, see, Father, the program of the day, I put you into your capable hands. I pray this short prayer, believing in Jesus. Thank you, brother. There's a song, I'm told there's an item that was supposed to welcome the speaker. Can we have the visitors? Can they come over and present the item? Please, save time. The visitors, yeah. The chorus as we are waiting for them. Milimani utanituma, mabondeni peleka neno, sidhahili wito wa Bwana, nitasema niko hapa, nitume niende leo, nitasema mimi niko hapa, nitume niende leo, milimani utanituma, mapondeni peleka neno, sidhahili wito wa Bwana, nitasema mimi niko hapa, nitume niende leo, nitasema mimi niko hapa, nitume niende leo. Oh Lord is coming again. One time sing again. Oh Lord is coming again. One time sing again. Oh Lord is coming again. One day. One time sing again. Oh Lord is coming again. One day. So sing to the Lord. So sing to the Lord. To a pay time. Sauti zote ziimbe, jina la Yesu ni heri, jina la mfalme Mungu, jina la Yesu ni heri. Sauti zote ziimbe, jina la Yesu ni heri, jina la mfalme Mungu, jina la Yesu ni heri. Sauti zote ziimbe,
nitakusifu Yesu na kuinua jina lako. Hofu zote hutuliza, jina la Yesu li heri. Hebu sote tumwimbie, jina la Yesu li heri. Hofu zote hutuliza, jina la Yesu li heri. Hebu sote tumwimbie, jina la Yesu li heri. Hofu zote hutuliza, jina la Yesu li heri. Hebu sote tumwimbie, jina la Yesu li heri. Mwenye upendo Yesu, mwenye huruma Yesu, nitakusifu Yesu na kuinua jina lako. Mwenye upendo Yesu, mwenye huruma Yesu, nitakusifu Yesu na kuinua jina lako. Sauti yake ni tamu, jina la Yesu ni heri. Sitahofu kulihubiri, jina la Yesu ni heri. Sauti yake ni tamu, jina la Yesu ni heri. Sitahofu kulihubiri, jina la Yesu ni heri. Sauti yake ni tamu, jina la Yesu ni heri. Sitahofu kulihubiri, jina la Yesu ni heri. Mwenye upendo Yesu, mwenye huruma Yesu, nitakusifu Yesu na kuinua jina lako. Mwenye upendo Yesu, mwenye huruma Yesu, nitakusifu Yesu na kuinua jina lako. Mwenye upendo Yesu, mwenye huruma Yesu, nitakusifu Yesu na kuinua jina lako. Mwenye upendo Yesu, mwenye huruma Yesu, nitakusifu Yesu na kuinua jina lako. That is wonderful. I'm delighted by that song. All men choir united to praise our Lord. That's wow. Now, I have a singular opportunity to invite
the speaker of the day. I'm not ready for him. The lay preacher, Elder Alfred Orina from Nyamasibi SDA Church, is the one God has prepared for us to give us the word of God today. Let us welcome him. I thank you, Brother Elder Alfred Orina. Achukua mic. Oh, yes, a special mic. Thank you. I'm so much overjoyed. Is it true? Are you hearing? Oh, I'm saying I'm so much overjoyed. So I can start it. So I'm saying this is one of the fine time, and it's wonderful to be here today. I was bidden to come and speak to you today as I take you through the Word of God. Before you is Alfred Orina Ogega, is a lay or a lay pastor who is ordained and put aside for this function, proclamation. I hail from Nyamasibi Main Church, Nyamasibi District, Masimba Station, South Kenya Conference. I'm one of the potential speakers who's being used in these minor crusades and the mega crusades. Whenever there's need, I'm being invited, and I do work by preaching the word of God. So today here I am, and just to mention, I've been in several secondary schools of which I've ministered. For example, Tamba Secondary School, Esani in the far Kitutu East. I've been to Mecheo Secondary, and I preached here in the near neighboring church, a school called Metembe, and even the immediate school to Vangonta here called Sosera. I've been to in several times at Riondonga Secondary School, where I've shared the word of God with students and whoever may be found there. And I've been to Mosisa Secondary School, and of recent, I was at the Sungututa Secondary School, found at the far nearby here, East Kitutu, the other side. And today here, I'm here at Vongonta Secondary School. So before I had to start, I salute you all. So those ones who are watching, I'm one of the products from Nyantuago Secondary School. Those within the group, the one you know, Alfred Nogega, area 80s at Nyantuago Secondary School is where I had to take my studies. And today I'm here at Bongonta Secondary School, which is a boarding and day. So I'm so much glad. So I'm taking you through. Before that, whoever is watching me and whoever knows me, pastors of whom we share with, the Church of Nyamasibi Main, Sasati, the neighboring church, and the district churches within the Nyamasibi district, and my pastor, Charles Magati Getuno,
who is at Nyamasibi district, and other people of whom I shall not reach now. And I can even extend my greetings to my mom, Yuno Kegesara Ogega, who is now communing at Sasati SDA Church, and other of my brothers wherever they are, and my beloved wife and the family at large, Alice Kemunto. So today, before we have to start, I'm asking each and everybody of us and those one watching through, be very much attentive, because I may finish the time you are not aware. So before, let's pray. Our Father and the King of the universe, is another sweet moment that now we are going to listen from your word. May you give me the language of heaven, full of fragrance, so that when I speak, you speak through me. Let I decrease while you increase in every capacity. As we start and as we come to the terminal of this exercise, may the Spirit hold us firmly and give us a heart of hearing as we speak. In Jesus' name we pray. Amen. So today's theme or topic you can write, standing for Jesus. Standing for who? Standing for Jesus. Or in this contemporary world, most of people do stand at a given time, in a given place somewhere. They stand. But as they stand, you may find that their mind sometimes is wandering far away from what they are supposed to be doing at the position they have been positioned, they have been located, so that they can perform the duties which they have been given. So you see those ones who are contesting for politics, they may ask a given seat, but they stand for it, and sometimes they doesn't even perform what can comply with their seat or the position of which they are proclaiming, for they are claiming. So in this life, there is a song which was a theme song today. I'd given those ones of whom we are sharing with here, they alter the song. Before we have to go far, let's sing the song in our campus melody, number 149, the first stanza, our campus melody. Tell me the story of Jesus. 149. This campus melody I have. It's 149. Stand up for Jesus. The glory no banner. It must not suffer from victory on victory. Till every foe is vanquished and crushed. So that is our theme song that we stand for who? So when people stand, they may stand for different things
and they don't stand for Jesus. So in this life, we have different types of standing. Some may stand arat, and some stand in how? When they say stand attention, and others may stand. Others may stand straight, others may stand wiry, pending. So that is not the case. Here we are going to see on how we stand for Jesus. So those one who walks, for those one who walks, they walk with the many. You find people walking, but they walk with the many. Those ones who run, they may run with a few. Let's say this is an athletics race. For those ones who walk, they walk with the many. And those ones who run, they run with a few. You have seen in this athletics, when we have competing in athletics, they all start, but it's just a few who may make it to a terminal winning point. So we have those ones who may run, but a few are the ones who may run. We have those ones who may fly, either using an aeroplane, but we see only those ones who fly, they just fly alone. We don't fly by majority, but we fly alone, flying. You only just fly alone. So when you are to stand for Jesus, you are alone. Should you fear on how you shall stand? So standing, meaning that you may defend the word of God. You may exalt Jesus Christ throughout your lifetime. And that's why the majority of us sometimes may be singing as we sing that maisha yangu duniani mwachie Yesu atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. How do you defend Jesus Christ in your life? A psalmist, he wrote in his Psalm 116 verse 139 verse 18, he says, I'm fearfully and what? Wonderfully made. Are you so fearfully and wonderfully made? Have you ever tried to take time to examine yourself the way you are formed? Have you ever taken time to examine yourself? How are we wonderfully and fearfully made? Even the way sometimes we have this system called mastication. When you are taking a meal, sometimes you take it. If you had not masticated it properly, you will not be able to swallow it. Hallelujah. So when you take something so hard into your mouth, you have to break it by using your teeth. Is it not the case? So as you break it, it goes down. And eventually, some may come as a residue, some may come as a waste, and others may be consumed and be made. Some blood made, some maybe it goes into the nerves, in the stomach. So in that system, do you stand when even eating? Does the heaven rejoice with you? That as Paul is teaching in the church of Corinto, 1 Corinthians chapter 10 verse 1, that says,
Whatever you do, either you drink or you eat, do it to the glory of God. Do you eat to the glory of God? Do you drink to the glory of God? Si hata kuna watu wengine hapa wanasema you may eat anything, like a swan, like a pig. Anything that comes close is just to eat. Hata watu wanasema alivu China, unafanya nini? So is that are you standing now as unaalibu China na unachenga mwili? Are you standing with God? Are you standing for Christ? So stand alone for whatever you do or you want to do. So be principled in life. Be self-judgmental in your life. Be self-controlled in everything that you want to do, in the position you are, wherever you may be found. Never old. Never should you be swayed by any circumstances. So you are to stand firmly fixed and agreeing with the word of God. So comply with the word of God wherever you are. You are supposed to be an example, an exemplary wherever you are, that you are sons and daughters of God. Be it in darkness, be it in day, broad time. So you are supposed to glorify God with your bodies, to glorify God with your mind, you glorify God with your education, you glorify God with the position you have been entrusted. So, never should you be swayed by any current of wind or a storm. Don't follow the majority. Let's read from the book of Exodus, number 23, verses 3. How does it read? In this life, don't follow the majority. Most of you have followed the majority and they gonna fail in life because you have been following the majority. Sometimes when it comes to an exam which is around the corner, when the exam is approaching, you have those ones who are not serious with studies may stand on their heels. As they stand on their heels, sometimes they want to steal from somebody who's in the front seat. As you steal, if you get wrong of those numbers you had been answering, you also go wrong. So what I'm saying, don't follow the majority. Sometimes you may be given a leakage, and a leakage is so bad. A leakage cannot prove, it will prove you sometimes. If you don't know how to use it, it will disapprove you. How does it read? Exodus. Inasema, nor shall you be partial to a poor man in his suit. Exodus number 23 verse 2. You shall not follow a multitude to do evil. You must not follow the multitude in doing evil. Nor shall you bear witness in a suit. Never should you give a witness in what? Suit. In a suit. Sometimes you have been sued to court. Never should you give a false witness. Here sometimes you are a prefect. Somebody never, he was not a noise making. Or somebody never came late. Because you are told to give up those the comers, you start writing anybody that he was late. That's not the case, prefect. He said, don't follow the majority. If you want to protest, they are asking for politics. Never should you follow the majority. Or when you are trying to put your vote somewhere, never should you follow a majority. Kenya is languishing. Most of the Kenya are crying because they never know where they want to cast their votes. And that's why most of the Kenyans are crying because they never knew who was the leader. Now Mr. Sakayo is terrifying the whole continent of Kenya. People are crying
because the economy has gone so high and people are not really getting life the way they wanted to get it. So what I'm saying is, never should we follow the majority, even in following Jesus Christ. And when we had read in the book of John, chapter 6, verses 66 to 67, when Jesus was preaching at a place called Capernaum, when he was preaching, he preached and he was with his disciples, but he was saying, this is the bread which came from above. Whoever eats this bread will live forever. But they were not understanding. So he had to raise a quiz against these disciples and asking them, shall you also go and leave me alone? Shall you also go and leave me alone? Here at the Form 4, we can even ask them the same question. Shall you really go, or shall you leave this institution and you leave it worse than the way you found it? It's a question. Because you may be joining and there were regulations to you as you were joining. Some may be reading that leave this institution more better than the way you found it. It's not the case. So you may come to this institution, but you make it to deteriorate in its performance in the way it was. So some there are some like Peter who were following Jesus from a far distance off. He said when he was preaching and asking Peter, and he repeated 3 times, will you leave me? He said, no, I love you so much. There's no time that I love you. But when he asked him the 3rd round, Peter had left Jesus Christ. When you came to this institution, did you leave Jesus in your cottage, in your home, your pocket, in the toilet, and you are walking alone with Jesus Christ? Are you walking alone without Jesus Christ? Most of the people are walking alone without Jesus Christ. And that's why we sang. And even when we read at the book of John 15, number 5, how does it read? Most of the people walk without Jesus. And that's why life goes in a mess. Because we walk without Jesus Christ. How does it say, John number 15, verses 5, or starting from verse 4? How does it read? How does the Bible say? Jesus is personifying himself. He is trying to liken himself as a vine. And then he's saying, you are also his branches. He says those ones who are going to abide in him, who are going to live according to his command. And Jesus Christ dwelling, living in him. Much fruits. That's what I wanted most. He says, without Jesus Christ, there is nothing that you can solder or you can do to our success. Hallelujah. And that's why we say, peke yangu sitaweza, sabali nevu ya sita, peke yangu sitaweza, kufika Yerusalemu, nipe nguvu za kushinda majaribu ya dunia, safari yetu ya Bwana, nahodha wa roho yao, nahodha wa roho yao, nahodha wa roho yangu. Jesus is the driver. Hallelujah. Jesus is the driver. Jim. That's how you are supposed to respond. Jesus is the driver. Jim. So this life, without Jesus, there will no continuity of life. Hallelujah. So Jesus Christ, being
the source or the fountain of our life. So he's the giver, the provider of our lives. So what you are supposed to know, that this life is only to be sustained by Jesus Christ our Savior. Hallelujah. So wherever you are, and those people who are watching, it may be you are in Mexico, Texas, and far away, and even nearer here. You cannot live without minus Jesus Christ. So this life is there because we possess the breath of life, and that breath of life comes not from Fongonta, comes not from a given stream, but it comes from Jesus Christ alone. Hallelujah. So that's why he's telling us in the book of John 15 verses 5, he says, without me, there's nothing you will be able to do. So without him, you will not understand mathematics. Hallelujah. Amen. Without him, you will not understand physics. Hallelujah. Amen. So that's what you are supposed to understand. So even working in your farms, without God, you will not be able to work. He's the one who gives us strength of doing something. He's the one who can be able, even giving you an active hand of writing, even an active hand of even taking food to your mouth. Hallelujah. So without Jesus Christ, there's nothing of which you will not be able to do. So he doesn't say, with Christ, you will be able to steal. Does he say so? He doesn't say, with Christ, you will be able to practice socially, witchcraft, or magic. No. All roaming around practicing prostitution. No. He doesn't say that. He's saying, with him, all things are possible. Hallelujah. In a spiritual sense. There are several people, you're right. There are several men in the Bible who stood with Jesus right from the beginning of their times of infancy and to the old times, and even the time they had to kick a bucket. There are biblical people and biblical men who stood firmly in the faith. They never wavered. They never left Jesus Christ. They had to follow him step by step. They had to walk along with him. For example, we have our Joseph in Genesis chapter 39, verses 7 downwards. Joseph was given a contract, was given work, a houseboy in Potiphar's, I'm saying, Genesis chapter 39, verses 7 downwards. Genesis 39, verses 7 downwards. I'm paraphrasing. Inasema. You read 7 and 9 only. Say. And after a time, his master's wife cast her eyes upon Joseph. So Joseph was in Potiphar's house. So his master came and said, and he said, lie with me. That is Potiphar's wife. When the boy, the houseboy, called Joseph in Potiphar's house, here is Potiphar's wife. He had to entice the houseboy, a servant. He's saying, come and... But he refused. No. He says, come and do an offense. Never should you read. Come and do an awful sin. Just is to say, come and be my husband. The wife to Potiphar, just a king, enticing a houseboy, admiring a houseboy, coming and telling him, you can do this. And if it is true, a given boys here who have eaten the maize of this season, they can even say, oh, what a privilege. What a privilege. Wait
King's wife. Oh, hiyo ni kidole. But Joseph, a faithful and a loyal servant, a man of servant. How does he say in verse 9? But he refused. But the boy refused. And said. Master has no concern about. The master has no concern that I take you to be my wife now, be of his absence. Anything in the house. He's saying everything here in this house. And he has put everything that. He has entrusted everything in this house. He has in my hand. He has given everything, every chop in my hands. He is not greater in this house that I am. I'm not so greater in this house that I am. Nor has he kept back anything from me except yourself. He has never kept anything except yourself. I've been given all the opportunities, all the works in this compound, but I've never been given you as my wife. Who will that? Is it not Joseph? Is not that Joseph? So Joseph had to stand faithful and loyal. He never tested family with the faith of which he had been taught since his time when he was a young boy. And there are other several people like Daniel, when he was told to take the unwanted meals, he stood. Like the other time I hear you sing, there be a Daniel, you stand alone. There be a Daniel, stand alone. You stand alone like a Daniel when he was cast into the lion's den. He really stood and he was not swallowed by the lions. But when the king came to find out whether he had been being a prey for the lions, they find them alive, standing with faith. Never did he drink what was prohibited. Never did he consume what was forbidden of him. So he stood alone. And that's what is expected to every believer. Be it in darkness, be it in the jungle, be it in the dark, or in the day broad time. You are to stand as the soldiers of our supreme King, the so-called Jesus Christ. Hallelujah. So, in the afternoon, we'll be calling you forward to telling you more further than this. So, today, there are several people who stood firmly in the faith. They never wavered. Like some of you here, when you live at your homes and your parents have really sacrificed for you, they can even walk naked without even dressing properly for the sake of your better future. But when you come here, you leave your schooling and then embark on the silly games. That is what we have come here to warn, so that you can stand in the faith. You acknowledge Jesus Christ because it is a Christian school, and because I was through when the exams were out, I see this school smiling from one to the university and to a tenfold. This year, walking right to the university. Hallelujah. So stand firmly in the faith. Hold fast the Jesus Christ of whom you had received there from the time you began believing in Christ. So I'm to terminate this by saying, it is those who stand alone that can fulfill the purpose. It is those who stand alone that can fulfill the purpose. And the purpose is never fulfilled by
a majority or a group of people, but it is fulfilled by an individual. Hallelujah. So shall we stand as we sing. Stand up for Jesus. Standing in the promises of Christ, my King. Standing on the promises of, when we say, all in the congregation must stand up. Standing is coming up. You rise. Standing in the promises of. Standing. You are swelling. On the promises of God. Shall we pray? Thank you, Lord. And thank you for giving us this humble time of listening to your word. Time is against us since in the morning. We had been dwelling in other things, so time surpasses us. This is a divine hour of when we are breaking the heavenly meat before this institution. Thank you indeed, Lord, because you are so good for us. The far, Lord, we have come here, Ebenezer. It is you. And the far we shall be trekking in the future. It is you, Ebenezer. Thank you for creating this opportunity. We have listened. Even if we didn't have enough time to express more deep these spiritual matters. The little we have shared, may it transform our lives so that we can stand firmly in the faith, holding your name as our King and Savior of the universe. So now as we are going to the fast for a short time, and then we meet here again for other times as we share your word. May you be with us. Lead us, Lord. Don't leave us, Lord, to be lost. Guide us by thy instructions in thy scriptures, whenever we may be, so that we can stand in any position we are, exalting your name. Thank you, Lord, because you are brought to this afar. Thank you indeed. May your name from now evermore never should it depart from our life. Let it be a candle and let it rekindle in our minds so that we can shine into the world and draw men all unto you, so that we can be counted among the saints. So one resurrection morning, Lord, as you come, we shall be marching home as the saved saints. In Jesus' name we pray. Amen. So I'm to invite that choir, which for one item. So, the mass choir. Mass, what are you saying? Are you, huh? So who is who to read us? Okay. Who is who to take us through? So is that how you behave? So can't you carry your manners in your mouth? So you are what you say. So be disciplined. And I know you are a disciplined school. So let us be read by one, because I was asked before to start preaching that choir, which to present a special item for us to come once again. But here now is your leader. Let her take us through. Thank you. God is good All the time. all the time. Lord is good. Okay, tupate wageni wetu kwa two songs. Yeah, two.
Mungu wetu ni wa ajabu, 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 Mungu wetu ni wa ajabu. Kanitoa wapi, kaniweka wapi? Okay, nimeambiwa hivi wageni wetu wakiendea kuimba, girls tuende tulete plate zetu tupange line. Ngoja. Hatukujafika hapo. Tunaendelea kwanza, relax. There is special meal that is prepared for you. Ngoja kwanza, you've never eaten bread. Relax. Tuende hivyo. Mwalimu will lead us. He is in charge today.
Haleluya. Tupate wimbo ingine. Wakitoka tupate Karenjin group. Mwende kujipanga. Wewe
akamfunga majera yake na kumpeleka kwa tabibu. Akapita Samaria, akapita Samaria, akafunga majera yake na kumpeleka kwa tabibu. Akamfunga majera yake na kumpeleka kwa tabibu. The Kalenjin family. We said kama ameitwa you hurry very fast. Wale ameitwa nakuja haraka kwa sababu wakimaliza mnaingia. Tuna muda. You requested. Wakitoka tupate Maasai group. Ama Maasai waanze. Ndio wamekuja. Hawa wako wapi? Kama mama. Wako wapi? Baba ni wewe peke yako huko? Ama mnaruka kutoka hapo? Najua Kalenjin wanaweza kuja hivi, mna wapi mkitep? Hawa ndio the pride of Africa. Baba. Kutoka hapa paka huko. Kutoka hapa paka huko. Naweza make steps ngapi? Weka tu hiyo ya nyuma, weka ndio hiyo. Ninyi peke yenu ndio mnajua kuimba. Wakale wapi? Unajua hii ni mugale. Hebu ngoja hapa mtoto, hata wewe ukojua wewe ni mugale, wakale wote ni walevu. Unaitwa nani? Jamone. Nataka kuona vile mnayo. Okay. Hapo sikuwa najua ina nikaanganya kidogo. Shalom. Niliwaambia Wakalenjin wanaenda mbio mbio. Hii hata Songea inaenda mbio mbio. Twende. Ameniacha nje. Surrender. Masai be coming. Masai. Hapa sasa tuko. Nyong.
ako na mimi. Masai. Ulete ile mgale ngine gogo. Aira magilani, ngaya isinyari, magele nini, tasi shoregi, yuganga yosiraeli, esinyari sho, yugolo benyagolo, esinyari sho, yuganga imagilani, esinyari sho, yugola irobirani, esinyari sho. Lutwanga jenga turi orberere lenye amusi nyati orenga yena bagata enga yedana gata enga ondarasi mibelenya yewe sinyati show esinyati show mibelenya yewe sinyati show esinyati show yanye jengai yuganga yosiraeli esinyati show yugolo benyagolo esinyati show yuganga imagelani esinyati show yugola irobirani esinyati show matana nengeno nalimunye ningu Luo community. Luo community. Yes, Luo. Tungemara. Meriliga yo inima. Yengishina biuragea. Yesu yagelola. Harina dene beji. Au monta si shoregi. Adoyo beyo ilebuye. Donyo medoyo ninye. Harina dene beji. Au monta si shoregi. Adoyo beyo ilebuye. Donyo medoyo ninye. Yuganga yosiraeli. Esinyari show. Yugolo benyagolo. Esinyari show. Yuganga imagelani. Esinyari show. Nicanor Andrew. Esinyari show. Snyder. Esinyari show. Nicanor. Esinyari show. Vera Chudi. Esinyari show. Snyder. Thank you. This is good. Mera come. Thank you. Hii ni mzuri. Wapi Snyder? Uko hapa? Wapi Andrew? I know them by name. B. Sika. Kama mtu wako hapo mfurushe. Where is Onyango? Furusa mtu. Huyo ni Omera anapita hapo juu.
Then the Kikuyus. Unakanya kama Omera, wacha kukaa kama boss. Wacha kutukosea sisi wa karibu na wewe. Ascende no madongo mighty mo Jehovah. Ascende no mono marigi herani ni woro. Ascende no gudmara mayo danyi tindi. Ascende no luchi madigi teko. Ascende no madongo mighty mo Jehovah. Ascende no mono marigi herani ni woro. Ascende no gudmara mayo danyi tindi. Ascende no luchi madigi teko. So nigi gigo duto manie Jehova nigi teko Ochweyo dhano e kido machalo kode Ka inge chandruok donge Nyasaye Manigi teko onge matamo Kikuyus. Ka inge chandruok donge Nyasaye Manigi teko onge matamo en Kaparo chakruok ochweyo piny gi polo Nang'iso nigi gigo duto manie Hakuna Kikuyu. Hajafika. Kainge chandruok donge Nyasaye Manigi teko onge matamo en Kainge chandruok donge Nyasaye Manigi teko onge matamo en Ascende no madongo mighty mo Jehovah. Ascende no mono marigi herani ni woro. Ascende no gudmari mayo. Sisi ndio tuko amujui kwani. Ascende no madongo mighty mo Jehovah. Ascende no mono marigi herani. Hakuna Kikuyu tembea kama watu wa sisi. Kama wasiwasi. Hakuna kama mbele kama rechi. After this, we'll go to Luyaland. Lazaro bende chechungo aebolie. Jawato nigi teko ochango bati mayo mwofu waneno. Ascende no kendo asewinjo kumiso ruoth nogo manigi teko kalumare kuchanja wanoloyo tho gokinyi bang' sabato yude kosechiek. Jairo bende nochero kosetho. Lazaro bende chechungo aebolie. Jawato nigi teko ochango bati mayo mwofu oneno. Jawato nigi teko ochango bati mayo mwofu oneno. Ascende no madongo mighty mo Jehovah. Ascende no mono marigi herani. Thank you so much. Yako B. Yako. B. Hata ajui huyo ni huyo ni Mjaluo hivi hivi. Watu kama sisi Gikuun and Rech hapo ndo tunakaa. Hawa ni wale watu wa huko juu. Usiguze. Musiguse. Hapo sasa. Atuguzi. Waluya abandu bubusumaningoho. Ubusumaniliholi. Next.
mwana wefwe. Unaita Waluya unaenda kitchen. Naweka soda. Ni sawa. Hata wakisi tutakuja na ile yetu. Sawa. Wale mnafikiri sisi ni hivyo. Tuimbe gani? Kende Nkeli. Mnajua hiyo Kende Nkeli? Sawa. Hawa ni Baluya. We are showing you what the school has. Asante sana admin Emma Hospital. Memaliza kanisa, bado we are on air. We are telling you what the school has. Tio shule ya Wakisi peke yao. We've had, after Kikuyus, these are the Baluya. Lakini nataka kuona kama hawa ni wale watu wa kupenda ugali. Obusuma. Akitoka utakota hapa utajahobana wagangu wa shalosi utajahobana kuze hapa ula wao ndike ngoja kamba kwa Yesu Yesu anyala kosi mapeka itayanje Yesu itayanje hata mjui tuone hivi Yesu itayanje Yesu itayanje Yesu mwana wa Nyasaye itayanje Wachomanga umamisi ndi musiri matawe papa Itayanje Yesu itayanje Itayanje Yesu itayanje Toto Yesu mwana wa Nyasaye itayanje Wanduse musiri ma Yesu itayanje Itayanje Yesu itayanje wewe tunakutoa weka hapa papa Yesu itayanje Yesu mwana wa hata Wakuria next Wakuria ndio tuone wa Kisii Ngabulware Yesu itayanje Itayanje Yesu itayanje Itayanje Yesu itayanje Yesu mwana wa Nyasaye itayanje Wamba umurembe Yesu itayanje Itayanje Yesu itayanje yeah, daktari good Yesu itayanje Toto Yesu mwana wa Nyasaye itayanje Wahola kamakana Yesu itayanje Itayanje Yesu itayanje Itayanje Yesu itayanje Toto Yesu mwana wa Nyasaye itayanje Murina wanje Yesu murina wanje Murina wanje Yesu murina wanje Murina wanje Murina wanje Yesu murina wanje Yesu mwana wa Nyasaye murina wanje Olwanda kora mami Yesu murina wanje hapo sasa papa lete mapeka Murina wanje Murina wanje Yesu murina wanje Yesu mwana wa Nyasaye murina wanje Oambo murembe mami Yesu murina wanje Murina wanje Yesu murina wanje Murembe kwanje Murina wanje Yesu murina wanje Toto Yesu mwana wa Nyasaye murina wanje Murina wanje Yesu murina wanje Murina wanje Yesu murina wanje Murina wanje papa kucha hivi mwalimu kucha hivi Yesu mwana wa Nyasaye murina wanje Olwankora Yesu wanje murina wanje hapo sasa Murina wanje Yesu murina wanje Murina wanje Yesu murina wanje Yesu mwana wa Nyasaye murina wanje pole Yesu wanje murina wanje Murina wanje Yesu murina wanje Murina wanje Yesu murina wanje
Hapo sasa. Daktari. Obulamu bwanje Yesu bulamu bwanje Obulamu bwanje Yesu bulamu bwanje Obulamu bwanje Bulamu bwanje Yesu bulamu bwanje Yesu mwana wa Nyasaye bulamu bwanje Olwanda lwala mami Yesu wa imonia Obulamu bwanje Yesu bulamu bwanje Bulamu bwanje Bulamu bwanje Yesu bulamu bwanje Yesu mwana wa Nyasaye bulamu bwanje Wamba mrembe mami Yesu bulamu bwanje Bulamu bwanje Yesu bulamu bwanje Bulamu bwanje Yesu bulamu bwanje Yesu mwana wa Nyasaye bulamu bwanje One dalari eferiosi bulamu bwanje papa Bulamu bwanje Yesu bulamu bwanje Bulamu bwanje Bulamu bwanje Yesu bulamu bwanje Yesu mwana wa Nyasaye bulamu bwanje Waone bana banje Hey papa, mapeka tukienda. Bulamu bwanje Yesu bulamu bwanje Yesu mwana wa Nyasaye bulamu bwanje Amba mwezi hu Nyasaye bulamu bwanje Bulamu bwanje Yesu bulamu bwanje Bulamu bwanje Yesu bulamu bwanje Yesu mwana wa Nyasaye bulamu bwanje Thank you. Thank you so much. Because of that, I need to tell someone how we are doing. We are getting different the way people worship their God. I could get one who knows. Edgar, good. Edgar. See the Edgar? Good. Munasema murina ama mulima? Mrina. Murina wanje, meaning? The Lord is my rock. Oh, murina ni rock. Wanje ni mimi. The Lord is my rock. Huh? Okay. Sasa give us the translation kidogo. The Lord is my light throughout my way and my rock throughout my life. Amen. Ndiriri ara chiche. Sasa hapo ndio wewe nitafutie ndiriri ara chiche wale wakisibu ngoje tumalize before nyeshi. Ndiriri inaitwa ndiriri hapo wale wana si walikataa kuja. Where are they? Uni wa Mguria. Tatu. Yeke. Mbuya. Yeke kuhem. Oyere. Mbuya na hoyere. Bantu benoko tubakeriri mbuya. Morai. Okay. Ya Waguria. Ndio. Sasa Waguria hata sijui nani. Aya. Muhingo gore hanse. Erongo kuiguru. Engana ngyogeno. Enongo tunamba tehevi. Abantu bonse munyamapi. Nanimba hevi tingana. Engana ngyogeno. Enongo tunamba tehevi. Abantu bonse munyamapi. Nanimba hevi tingana. Bantu bakusingisi nyamutamuru. Kubarisia duke haraka. Iruwe to mangere. Icho ya ebolera chebe. Wanga kosera umontono agukina. Ugiruwe to mangere. Icho ya ebolera chebe. Wanga kunyinyera umontono agukina. Ugiruwe to mangere. Icho ya ebolera chebe. Wanga kosekera umontono agukina. Ugiruwe to mangere. Icho ya ebolera chebe. Wanga kosera umontono agukina. Ugiruwe to mangere. Icho ya ebolera chebe. Wanga kunyinyera umontono agukina. Ugiruwe to mangere. Icho ya ebolera chebe.
abantu banomba tabakerire baguke haraka abantu bamabera nyabo hanse Ulina nyaunde ntatare Kanyoramba menyeni Nabana bande chintakana Ano baya gutunibya kodawae Ajara baruja Noka kaigore bisako Bagasoma bagasocha Bakanyore meremo menene Bonsi koma chomba Onorero rendo mugakora Mbakwihenyera Mugaka undo momi Ulina nyaunde ntatare Kanyoramba menyeni Nabana bande chintakana Hano baya gutunibya kodawae Ayara baruja Enopa beiguri bisako Bagasoma bagasocha Bakanyore meremo Emenene bonsi koma chomba Onorero rendo mugakora Mbakwihenyera omure Kero montono agukina Tugiruwe tomanyere Icho ya ebolera chebe Wanga kosera montono agukina Tugiruwe tomanyere Icho ya ebolera chebe Wanga kunyinyero montono agukina Tugiruwe tomanyere Icho ya ebolera chebe Wanga kusekero montono agukina Tugiruwe tomanyere Icho ya ebolera chebe Wanga kusera montono agukina Tugiruwe tomanyere Icho ya ebolera chebe Wanga kunyinyero montono agukina Tugiruwe tomanyere Icho ya ebolera chebe Hey. Anaomba murasuma chambe. Iwimbi nasema usimdharau mtu ambaye anayekuwa. Omonto gagukena. Omonto ragukena. Omonto ragukina. Ikugirwa to manyiricho ya imonerache. Ilichuria ya nani siku yake vile itakuwa. Kesho vile inakuwa. Thank you so much Abakuria wakati tunapofanya hivyo. Thank you. Nataka kuchukua watu, sitaki kuambia song yenye tunaimba, wengine tutafungia ndani. Wale mnaimba kikisi kimbia. Wale mnaimba kikisi kimbia, tunaimba ya kienyeji ya Nyaguta tutoke. Kuja. No, relax, kila mtu anajua. Kila mtu vile mko hivyo anajua. Wale wanataka kuimba kimbia, I know everyone knows the song. Wale wenye wanakuja tu hivyo, wametosha. Thank you. Hapo sawa. Cheza hiyo. Bamwabo Yusuf. Line 1 waanze kumatch out. Line 1 waanze kumatch out. Line 1. Line 1 waanze kumatch. Makaro
Thank you. Thank you because of this and we've been good. Mama anasema kijana yake anampigia simu hajamsalimia. Namsalimu Vincent Machoka. Alafu kuna msichana wangu wako hapa ndani nilisahau kumtambulisha asubuhi, Frida. Frida uko wapi? Frida si ukimbie. Nilikusahau mamu. Auko? Oh, sawa. Thank you. This has been my co-host and a wonderful co-host. We agreed tutafanya na yeye hata akikuwa mkiwa wakati mko likizo mkimpata nafanya news kutoka huko msisikie vibaya. Si kila mtu ako na bahati yake. That is it, ndio. Tunatumika jina ya baba moja lakini mimi jina yake situmiki, ya baba yake situmiki. Mimi nimwachia baba. My name is Mkate Enoch Mukua. Na yeye anaitwa Chanel Mukua. Unasikia vile inakaa? Hata director wetu anaitwa Mukua. Unasikia zile Mukua? Mukua ni watu great peke yao. Kwa niaba ya wote vile ambao tangu tulipoanza hadi wakati huu ambapo we are coming with blessings for the first time, it's going to rain here vile imeanza sasa, but we are going to eat. We'll take a break. When we'll be back tutakuwa tunakufahamisha. Huyu ni ndiye host wetu. Anaitwa Wilfred Matundra and kaka Jose mheshimiwa ako hapo sasa hapa ongei mheshimiwa. Thank you. Wamekuwa nyuma ya kamera Kariri Havila wamekuwa the other side wakihakikisha kwamba kila kitu kipo sawa. Mimi ni mwandalizi wa kipindi hiki and as well as the station manager. Kwa niaba ya wote kutoka Getembe, unaniangalia kwa ni Sky Station Manager. I am one and only. Yes. Hivyo kwa niaba ya wafanyikazi wote wa Getembe, director, deputy wake, mimi na wote tunasema God bless you, God bless Bongonta. Bongonta will be greater than today and the greatest in the near future. Wacha baba aseme hapa kama tunaenda kula kidogo, baba tunaenda kula. Kuna thank you Bwana Mukate. Have we enjoyed the sessions? I know we are now hungry. I want to thank everybody, those ones who have been viewing, those ones who have been around, and all those who have shared with us in these programs. I want to thank the management of in Getembe
TV. May you be blessed. And we have now partnered and we have become great friends. May God bless you. We'll continue working together even in the future. So thank you, students. Thank you, teachers. Thank you, visitors. Thank you, our speaker of today. And those who have made the occasion a success. Now, we'll want to break for lunch. And thereafter, we'll tell you what will follow. Wish you a nice lunch. You may go for lunch. Oh, niombe lunch. Mighty Lord, as we are going to eat, bless the food so that it may now recess, for we pray in the name of Jesus. Bye-bye.